Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavadhi. Om Shanti Shanti Shanti. The Vedas are a body of knowledge. They contain prayers, ritual prayers for various ends, and also the teaching of what is. What is the truth about yourself? What is the truth of the world you confront? What is the truth of the cause of this world, if there is one? Then finally it tells the jiva, the individual, jagat, the world, and the cause thereof, Ishvara, all of them are one and the same. Big thing. It's an interesting equation. The world, what do you call the world? Jagat, which includes your body also. Your world includes my body. And my world includes your body. Therefore, our world includes both the bodies, okay? Both the bodies are included in our world, Jagat. That's why the world is not a good word. For the word that we use to indicate all that is here, Jagat. The Jagat, we call it Jagat. That which is in time, that which is born in time, bound by time, disappears in time, that's called Jagat. Which includes my body. Your body, everybody's body. Body, when you say, senses are involved. Mind is involved. Prana is involved. All about you are involved. And everything. This Jagat, the world, is not separate from the Maker. The Maker is called Ishvara in Sanskrit. The equivalent is God.
God is an abused word. It takes a God put up with all this abuse. Highly misunderstood person. That type of misunderstanding that is there about God, it will make any other small person crazy. He doesn't go crazy because he is God. There are some sane people that gives him some satisfaction. We come under the sane people. Because we don't give him a location that can make anybody insane. We don't give him a location. We don't give him an email address. God at heaven.org. We don't say that. We don't say. We don't say he's formless, but he's a male. We don't say that. It's crazy, it is. He's formless, but he has a location called heaven. We don't say that. Therefore, God is happy with us, really. Must be happy with us. I know He is happy with us. And He cannot be unhappy. Because we don't commit any of these mistakes. Therefore, the Jagat is not separate from Ishvara. So you don't need to believe anymore. I believe in God. That's that. I say all that is here is God. Who are you to believe? You don't have to believe. All that is here you see is God. That includes your body. You can only doubt, question how that is possible. That's very good. That's what you have to do. You can raise a question. You can't say, I believe it. See, all that is here you see is not a matter for belief. You don't believe in the existence of mosquitoes. You don't believe. They make their presence felt by you, okay? And therefore, it's not a matter for belief. It's a matter for understanding. That's why this Gurukulam is, because it's a matter for understanding. If it is a matter for belief, you don't require teaching. You don't require teaching. You require only preaching. And preach in a high decibel. So you have to preach. And then if somebody asks a question, you thumb the table. Preaching. This is not evangelism. This is teaching, because all that is here is Ishvara, and who includes your body, mind, sense complex. Even though you say I am an individual, the total includes the individual. And you are someone who is conscious of it, who is aware of all that is here. Is that person separate from Ishvara?
or is the same. A lot of teaching is involved. It's an equation. Jiva is Ishvara. The individual, Jiva, is Ishvara. Jagat is already Ishvara. That Ishvara, who includes the entire Jagat, all that is here, is you. Are you tired after all the exercise, Some of you are tired, yeah. Tomorrow will be better. Some days in the morning I will have 8:30 to 9:30. So that will be a little better. I can't say it's better. Sometimes, whatever you missed in sleep in the night, you make it up in the class. So this is there. Therefore, it is good to put you on yoga first and then come 11:30. So it's advantageous. But of course, some people are tired. This is called Vedanta. This is the teaching. Vedanta, it is called because it is at the end of this body of knowledge called Vedas. They are called Vedanta. Yanta means end. The last chapter. The last chapter of the Vedas. That is the meaning of the word Vedanta. There is no other meaning. It contains this teaching. The teaching which equates you to the cause of this world. And you have to reconcile the differences. You are highly limited, physically limited. Any which way you look at yourself, you see yourself as a limited person. Limited in terms of knowledge, limited in terms of power, in terms of longevity, pervasiveness. Limited. If you are male, you are not female. If you are female, you are not male. Limited. If you are very rich, born to a rich man, if you are rich, you don't know what is poverty. That's a limitation. And if you are born poor and then remain poor, and you don't know what it takes to be rich, and what is the experience of a rich man who doesn't think about the expenditure. He doesn't think twice. Whatever he wants to buy, he buys. That's an experience. It is entirely a different experience. You don't require to think twice. That is the experience of a rich man. And so the experience of a rich man, only rich man has. And he doesn't have the experience of the poor man, who has to think thrice. And still he cannot buy. Therefore, there is a limitation even in richness.
And want rich, you can make the fellow poor in no time. Ask for a donation for a good cause, then he becomes poor. Yeah. It's so easy. To make somebody poor is the easiest thing in the world. You need not rob him, you need not take away money from him. You need not do anything. Just go with a good cause and ask for. And he says, I am convinced it's a good cause, and I wish that I could fund this. I'm sorry. That's not. Yeah. I don't have money to give. What riches? Therefore, limited all the way. This Ishvara is presented as the limitless, space-wise. Any way you look at it is limitless. So the limitless is equated to the limited. बहुत गड़बड़ है. It's a real challenge. That's why the teaching is. It takes a teacher to make you see. This Vedanta teaching is what we call Upanishad. You must have heard the word Upanishad. It's a dialogue between a teacher and a student. Upanishad, whose subject matter is self-knowledge. Upanishad means self-knowledge. And we generally study Upanishad, and based upon Upanishad we have some other books like the Bhagavad Gita. And there are many other books unfolding the subject matter of the Upanishad and the Gita. Sometimes analytical, sometimes just presentation. This is the teaching. In history, there were a number of people in different generations who had received this knowledge and contributed with a reason. The reason is not to improve the knowledge, but to present it in a simpler form, in a nutshell, highlighting one particular aspect of this knowledge. Like this, we have different books authored by different people in different generations. In our own generation, there was this person who was known as Ramana Maharishi. Who wrote a couple of books.
originally in Tamil. One book of 40 verses, Ulladu Narpadu. What is in 40 verses? And that was translated into Sanskrit by a great Sanskrit scholar. Then he wrote a few verses again, himself in Sanskrit he wrote, with his knowledge, whatever knowledge he had, and that was perhaps corrected by these people. You have a set of verses called Upadesha Saram, the essence of teaching. The essence of teaching, Upadesha Saram. Written in smallest meter available in Sanskrit language. Karturajnaya prapyate phalam karma kimparam karma tajjadam karturajnaya prapyate phalam karma kimparam karma tajjadam kritimago dadau patanakaranam palama shashvatam gati nirodakam ishwararpitam nechaya kritam chitta shodakam mukti sadakam kaya vangmanaha karyamuttamam pujanam japas chintanam kramat jagata ishadhi yukta sevanam ashtamurti deva pujanam uttamastavad uchamandataha chittajam japa dhyanamuttamam. On these lines, there are about 30 verses. Now, we are going to look into a few verses of this, not all of them, just a few verses. If I have to take all of them, I must have all your time in the classes, So I want you to do yoga, and just 1 hour you spend time with me here, 1 hour. Thanks to Ramanand, okay? So you have this 1 hour. It's good to see certain things. Generally, yoga classes should confine to yoga. You should not go beyond that. Shri Gurubhyo Namaha, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sashat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha.
எல்லாம் வல்ல பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்களுடைய அளப்பெரும் கருணையினால் சுவாமி தயானந்தா கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பாக 19ஆம் ஆண்டு இசை நாட்டிய பெருவிழா நடைபெறுகின்றது. இந்த விழா முறைப்படி வேத கானத்தோடு தொடங்குகிறது. நம்முடைய சுவாமி தயானந்தா வேத பாடசாலை மாணவர்கள் வழங்குகின்ற வேத கானம் வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க என்று சேக்கிழார் அருளியதைப் போல இதோ உங்கள் முன் வேத கானம். கர்டன்ஸ் ரைஸ்.
அன்பு மாணவர்களே, அவர்களுக்கு ஒரு கரவொலி கொடுத்து அவர்களை பாராட்டுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நம்முடைய இதுவரை நாதசுர கலைஞர்கள் தயாராக இருக்கவும். இதுவரை சுவாமி தயானந்தா வேத பாடசாலை மாணவர்கள், வித்தியார்த்திகள் நம்முடைய வேத வாத்தியார் ஹெக்டேஜி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அவர்கள் அதற்குள் நாதசுர கலைஞர்கள் மேடையை அலங்கரிக்கவும். நமோ வாக்கம் பிரசாஸ்மஹே வந்தே மஹீச்சதாம் வாணிம் அமிர்தாம் ஆத்மனः கலாம். வேதம்ங்கிறது பகவானுடைய சுவாசம். விது ஞானே என்ற தாத்துல நிஷ்பன்னமாக இருக்கிறது. பிரத்யக்ஷேனானு மித்யாவா யஸ்தூபாயோனோ புத்தியதே ஏதம் விந்தந்தி வேதேன தஸ்மாத் வேதஸ்ய வேததா. வேதம் அப்படியானா எந்த விஷயத்தை இந்த நம்ம கண்ணாலே பார்க்க முடியாதோ, சர்ம சக்ஷுவா இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ணாலே பார்க்க முடியாதோ, அந்த ஞானத்தை எதன் மூலமாக பார்க்க முடிகிறதோ அதுதான் வேதம். அதுதான் சொல்லியிருக்கா. இப்போ நம்ம பசங்க என்ன சொல்லியிருக்கான்னா பஞ்சசாந்தி சொல்லியிருக்கா. எப்போதுமே நமக்கு ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம் அங்கக்கூடிய அந்த திரிதாபம் இந்த மனுஷானுக்கெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். அது சாந்தமாகணும், நமக்கு எந்த தொந்தரையும் இல்லாமல் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி சொல்கிறது. அதுதான் நம்ம பசங்க சொல்லியிருக்கா. நமஸ்காரம். நன்றி ஆச்சாரியார்ஜிக்கு நன்றி. அடுத்த நிகழ்வாக நம்முடைய மங்கள இசை இனிதே துவங்க இருக்கிறது. சுவாமி தயானந்தா கல்வி அறக்கட்டளையினுடைய ஆஸ்தான வித்வான் கொடவாசல் KS சிவசுப்பிரமணியன் குழுவினர் அவர்களுடைய மங்கள இசை ஆஸ்தான வித்வான் அவர்களுக்கு அன்போடு வரவேற்று மகிழ்கின்றோம்.
நாதஸ்வர கலைஞர்களுக்கு நன்றிகள். அடுத்த நிகழ்வானது திருவிளக்கு ஏற்றுதல் என்ற நிகழ்வு. மங்கள இசை முழங்க சான்றோர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். திருவிளக்கினை ஏற்றி வைப்பதற்கு சேர்பர்சன் மற்றும் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஸ்ரீமதி ஷீலா பாலாஜி மேடம் அவர்களையும், பிரம்மஸ்ரீ எம்ஜி சீனிவாசன் சார் சுவாமிஜியினுடைய பூர்வாசிரம சகோதரர் அவர்களையும், பிரம்மஸ்ரீ ஜி தர்மராஜன் சார் சுவாமிஜியினுடைய பூர்வாசிரம சகோதரர் அவர்களையும், சுவாமினி அம்மா பிரம்ம பிரகாஷானந்தாஜி அவர்களையும், சுவாமினி அம்மா பிரம்ம லீலானந்தாஜி அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கவிதா மேடம் சுவாமினி அம்மாவை அழைத்து கொண்டு மேடைக்கு வரவும். நமஸ்காரம் அம்மா. சான்றோர்களை மேடையினுடைய முன்வரிசைக்கு செல்லுமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம். இப்பொழுது சேர்பர்சன் மேடம் ஆஸ்தான வித்வான் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கின்றார். Now for our students, நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ரோக்ராம் என்னன்னு நீங்கள் காத்துன்ட்ருப்பீங்க. இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம் இது வந்து நம்ம ட்ரெடிஷனில் நம்ம தமிழக கலாச்சாரத்தில் ஒரு வேதமோ ஒரு ஸ்லோகமோ ஒரு பிரார்த்தனையோ சொல்லி அதுக்கப்புறம் மங்கள இசை இருக்கிறது. அது சர்வசாதாரணம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா தெரியாதா? தெரியுமா? ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம்னா நல்ல காரியம்னா மங்கள இசை இருக்குமா இல்லையா? ஒன்றுமே கேட்கலையே. எஸ் மேம். ஸோ
இப்போ அது இருக்கிறதுனால we want to start the same thing for this program, okay? So you must be wondering what is happening. This is what is happening. Okay, thank you for understanding. ஆஸ்தான வித்வான் KS சிவசுப்ரமணியம் ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்கின்றார்கள். திருநாகேஸ்வரம் M சதீஷ்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்கின்றார்கள். சேங்காலிபுரம் G அபிராமசுந்தரம் தவில் வித்வான். திருநாகேஸ்வரம் J மணிமாறன் அவர்களுக்கும் பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்கின்றார்கள். நன்றி. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். அன்பர் சிறந்த முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களே, சான்றோர்களே, இப்போது சுவாமி தயானந்தா கல்வி அறக்கட்டளுடைய 19ஆம் ஆண்டு இசை நாட்டிய பெருவிழாவினை முறைப்படி நம்முடைய சேர்பர்சன் மற்றும் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஸ்ரீமதி ஷீலா பாலாஜி மேடம் அவர்கள் வரவேற்புரை நல்க வருகின்றார்கள். Shri Gurubhyo Namaha. Namaskar, good morning to all. I'd like to take this opportunity to welcome our special guests and who have come from different parts of India and outside the country just to spend time with us and spend time at Swamiji's place to enjoy Swamiji's vision and to look around and see how the vision of one great soul, a great Mahan, he just had a thought, we must start education with a school and then with a college. And the school and college nala, evlo thousands and thousands of students have benefited, isn't it? I hear from our principal that some of our students are even studying in the US who have studied in our college. So I think there is no end to when the vision is given by a so great Mahan like Swamiji. So on this occasion, I'd like to also welcome the senior disciples and the devotees of Pujya Swamiji, starting with Swamini Brahmalinanandaji, Swamini Brahmaprakashanandaji, Swami Rameshwaranandaji, Chidekarasanandaji, and Swaminatha Priyanandaji. Sorry Mataji. Sorry about that. So, and you know, they have come to spend again these 5 days with us to see and you know, what shall I say, not only participate, but perhaps you can also talk to them when you have time to understand more about what our tradition, what Swamiji's tradition means to everybody. To each one it means something. To our Veda Pathashala students, it means studying, understanding the Vedas and inculcating and continuing the tradition. English la peshtuma, Tamil la peshtuma. Ena quiet ah irkengo. Solunga. Tamil ah English ah? Tamil தானே, சரி. அதுக்கு தான் நான் கேட்டேன். தமிழ்னா தமிழ் சொல்லலாம், பட் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன். தமிழ் பியூர் தமிழ் தெரியாது எனக்கு. ஸோ நம்ம வேத பாடசாலை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சுவாமிஜியோட விஷனை எப்படி இப்போ கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க? அது வேதங்கிறது நம்மளோட பொக்கிஷம், எவ்வளோ ஆயிரம் வருஷ காலமாக அது நம்மக்கிட்ட வந்துட்டுருக்கு. அவர் நம்ம ஆச்சாரியஜி என்ன சொன்னார்? வேதத்தில் இருக்கிற உண்மைகளை நம்ம கண்ணாலேயோ காதாலேயோ மனசாலேயோ பார்க்க முடியாது. அதனால் அந்த வேதம் சொல்லுறது நம்ம உண்மை என்று எடுத்துண்டு அதை நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். ஸோ அவள் சுவாமிஜியோட விஷன் என்ன? நம்ம கலாச்சாரம்
போ அது போயிட்டே இருக்கணும், கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்கு. ஸோ அவள் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நம்ம சுவாமிஜிஸ் எல்லாம் அவள் என்ன பண்ணுறா, சுவாமிஜியோட டீச்சிங் வேதாந்தத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு எப்படி நம்ம நடவடிக்கை நம்ம எப்படி இருக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையை எந்த நல்ல முறையில் எப்படி நம்ம நடந்து போகணும். நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது அண்ட் உங்களோட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வாட் ஷால் ஐ சே இம்பார்ட்டண்ட் பிஹேவியர் ஆட்டிடியூட்ஸ் வேணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போது நீங்கள் தாத்தா மாதிரி இருக்க முடியாது இல்லையா, ரைட்? நீங்கள் யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்க முடியும். உங்களோட எனர்ஜி, உங்களோட தாட்ஸ், உங்களோட ஆஸ்பிரேஷன், ஹோப்ஸ், டிசையர்ஸ், ஆம்பிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. நீங்கள் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நீ இன்னும் படிக்கணும், நல்ல வேலை வாங்கணும், அப்படி தானே நீங்கள் நினைக்க போகிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டுக்கு என்ன மாதிரி வாழ்க்கை வேணும் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு சுவாமிஜியோட டிசைபிள்ஸ் இங்கே இருக்காங்க. ஸோ சுவாமிஜியோட அண்ட் நாங்கள்லாம் இருக்குமே, நாங்கள்லாம் வந்து we don't belong to the students, we don't belong to வேத பாட்டசாலா, we don't belong to the சாது கம்யூனிட்டி. நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறோன்னா, சுவாமிஜிக்கு என்ன அவரோட டிசைர் விஷன் என்னவோ அதை நாங்கள் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும், எப்படி சப்போர்ட் பண்ண முடியும். அவங்க சொல்கிறத வந்து எங்களால் பூர்ணமாக பண்ண முடியாது, பட் எங்களால் முடிஞ்ச இதை நாங்கள் இந்த காலேஜை நல்லா நடக்கணும், ஸ்கூல் நல்லா நடக்கணும், உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நல்ல கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும், அதுக்கு தானே எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க. நிஜமாகவே நம்ம முன்னுக்கு வரணும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் நம்மளால் எப்படி சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒத்துணையாக இருக்கோம் சுவாமிஜிக்கு. இந்த மாதிரி பல பேர் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து சுவாமிஜியோட விஷனை பூர்ணமாக எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுதான் ஒரு மகானோட மகிமை. நீங்கள் யார் எந்த மகானை ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா எடுத்துக்கோங்க, அரபிந்தோ கோஷ் எடுத்துக்கோங்க, புட்டபர்த்தி ஸ்ரீ சத்ய சாய்பாபா எடுத்துக்கோங்க, ரமண மகரிஷி எடுத்துக்கோங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இந்த 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 நாட்டை ஒரு நல்ல முறையில் கொண்டு வராங்க. எவ்வளவோ இருக்காங்க, நான் சும்மா 4-5 தான் சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இருக்காங்க, நம்மளுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு இது நம்மளோட இந்த சுவாமி தயானந்த அறக்கட்டளை கல்வி அறக்கட்டளையோட மகிமையே இதான். சுவாமிஜியோட விஷனை பூர்ணமாக நெக்ஸ்ட்டு தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேரணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதனால தான் இந்த வருஷம் இந்த 1 week we have this knowledge sharing seminars, conferences, talks, lectures, cultural programs எல்லாமே. இந்த நாலேஜ் போகக்கூடாதுன்னு நீங்கள் வந்து நம்ம சினிமா பாட்டோ இல்லைன்னா நம்ம பாலிவுட் டான்ஸஸோ அது நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பார்க்கலாம் இல்லையா? உங்களோட டிவி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இட், சோஷியல் மீடியா இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இட், ரைட்? Your Instagram, everything. You have got so many ways of understanding that. But in the talks, in the knowledge, in the kind of a cultural forms, உங்களுக்கு எங்கேருந்து தெரியும்? நீங்கள் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. பார்ப்பீங்களா? நோ மேம். ஸோ இப்போ அதனால தான் நாங்கள் நினச்சோம் இதுவும். பட் you must know being born in Tamil Nadu, you must know our Tamil culture, you must know what is happening. So we thought this is a great opportunity to tell you நம்ம தமிழ்நாடு, நம்ம பாரத தேசம், நம்ம எப்படிலாம் இந்த கண்ட்ரி இந்த தேசம் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு, எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு. இது நம்மக்கிட்டேருந்து மறைச்சி வச்சிருக்கு, கம்ப்ளீட்டாக மறைச்சி வச்சிருக்கு. இப்போ தான் மொள்ள வெளியில் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்லேருந்து ஆனுவல் கன்வென்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம். இட்ஸ் ஆனுவல் கல்ச்சுரல் நாலேஜ் ஷேரிங் கன்வென்ஷன். அதில் வி வாண்ட் யூ டு பெனிஃபிட் ஃப்ரம் இட். முதல்லலாம் யூ ஆர் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸா செகண்ட் இயரா? ஃபர்ஸ்ட் இயர். உங்களுக்கு ஸோ அதனால் மேபி உங்களுக்கு இன்னும் இந்த நீங்கள் இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த கன்வென்ஷன் பற்றி? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா உங்களோட சீனியர்ஸ் கிட்டேருந்து? என்ன ஆகும், நாங்கள் அங்கே போய் ஒரு 3 மணி நேரம் உட்காரணுமே, எப்படி உட்காருறது, கண்ணை சொட்டுறது, எப்படி தூக்கமாக வருது, கொட்டாவி வருது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல். ஏன்னா நான் பார்க்குறேன், நான் என் கண் அங்கேருந்து பார்க்குறேன் எல்லாரையும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருந்தீங்க நீங்கள்? என்ன சொன்னாங்க அவங்க?
என்ன சொன்னாங்க உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அதான் கஷ்டமாக இருக்கும்ப்பா, கண்ணை மூடின்னு குவைட்டாக கீழே சேரில் அப்படியே சரிஞ்சுன்னு போய்ட்டு ஒருத்தரும் பார்க்க மாட்டாங்க. கரெக்ட் சொன்னாங்களா? என்ன சொன்னாங்க? எனக்கு காது கேட்காது, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் கேட்கும். அவங்க இந்த கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் பற்றி சொன்னாங்களா? சீனியர்ஸ் சொன்னாங்களா? செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கல. என்னம்மா டாக்டர் ஹேமா, சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேச மாட்டாளா இவா? பேசுவாளோன்னா ஓகே, அட்லீஸ்ட் இப்போ அது பாஸ்ட். இப்போ இன்னிலேருந்து லெட் அஸ் see what you can understand from this. But what I want you to do, இந்த 5 நாளைக்கு அப்புறம் I want each one of you to give me your impression, because நான் படிக்க போகிறேன் ஒவ்வொரு பேரும். I want from you next Tuesday, you will hand over your impressions and takeaway from this 19th annual convention and give it to your head of department. I will take it from them and look through it. ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டு காப்பி பண்ணாதேங்க. உங்களால் சுயமாக உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுது புரியலை, எது பிடிச்சது பிடிக்கலை எழுதி விடுவோம். அதனால ஒன்றும் பீனலைஸ் பண்ண போகிறதில்ல. I want to know. So next year when we do the 20th convention, we will do something which will also benefit you, which you want. Okay? ஏன்னா 19 years நாங்கள் non-stop-ஆக பண்ணியிருக்கோம். It's not a small thing when you look back. And next year is 20 years, 2 decades we have managed this. Okay? It is all thanks to your support, actually speaking. நீங்க இருக்கிறதுனால I feel we must offer you something. Okay, enjoy yourself. Please keep a notebook and a pen with you. Every time you come for any of the sessions, carry a don't use your cell phone. If you have cell phone, that is. But don't have your cell phone. Write it down. You know, when you write it down, your mind, your hand, coordination, everything is there and you will remember it. Please do it. Okay? I know you're feeling tired. I think you must have woken up early, la? Correct? That boy in checks shirt. It's okay. Doesn't matter. You'll enjoy. This will all wake you up now. We have Vinay Varanasi who's going to come and talk to us. He will wake you all up. Okay? Enjoy. Thank you. அன்பிற்கினிய முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களே, நம்முடைய சேர்பர்சன் மற்றும் சேர்பர்சன் மற்றும் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி ஸ்ரீமதி ஷீலா பாலாஜி மேடம் அவர்கள் வரவேற்புரை வழங்கினார்கள். அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி மலர்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நம்முடைய மேடம் அவர்கள் சொன்னது போல, அன்பு முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களே, மற்ற கல்லூரிகளில் இது போன்ற நிகழ்வு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, சுவாமி தயானந்தா கல்லூரியில் SDETயின் மூலம் இந்த பண்பாடு கலாச்சாரம் பற்றிய நிகழ்வு உங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, மாணவர்கள் கேள்வி கேட்டால் கொஞ்சம் பதில் சொல்லுங்கள். கிளாஸ் ரூம் மாதிரியே அப்படியே இருக்காதீங்கப்பா ப்ளீஸ். ஓகே? அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கிறீங்க. அவங்க மேடம் கேட்கும்போது சிறப்பு விருந்தினர் கேட்டாங்கன்னா யூ ப்ளீஸ் ஆன்சர். ஓகே? சாரோட சிறப்பு சீஃப் கெஸ்ட்டோட இருக்குது. அப்புறம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் இருக்குது. அதுக்கும் நீங்கள் இங்கே வந்து உங்களுடைய நேம் சொல்லிவிட்டு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் கேட்கலாம் நேரடியாக. அன்பு மாணவர்களே, மேடங்களுடைய அனுமதியோடு ஒரே ஒரு செய்தி. இந்த 19ஆம் ஆண்டு மிக மிக முக்கியமான ஆண்டு. சுவாமி தயானந்தா கல்வி அறக்கட்டளையிலே பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்க வேண்டிய ஆண்டு. ஆம், 25வது ஆண்டையும் சில்வர் ஜூப்ளியையும் நாம் இங்கே கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த ஆண்டிலே வருகின்ற 19வது ஆண்டு ஒன்று. இரண்டாவது, அன்பு மாணவர்களே, 144 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வருகின்ற பிரயாக்ராஜ் கங்கா யமுனா சரஸ்வதியினுடைய அந்த மகா கும்பமேளா நடக்கின்ற ஆண்டில் நடக்கின்ற 19வது ஆண்டு. அங்கே எப்படி கங்கை யமுனை சரஸ்வதி இருக்கிறதோ, இங்கே பொன்னி நதி காவேரி இந்த மேடையிலே அலைகடல்ன பெருக்கெடுத்து ஓட இருக்கிறது. நடந்தாய் வாழி காவேரி, நாடெங்குமே சிறக்க, நன்மையெல்லாம் கிடைக்க, நடந்தாய் வாழி காவேரி. தொடர்ந்து மாஸ்டர் ஆஃப் செர்மனியை ஆங்கில பேராசிரியர்கள் சகோதரிகள் தொடர்வார்கள். தேவைப்படுகின்ற இடத்தில் தமிழ் ஒலிக்கும், தமிழ் மட்டுமே ஒலிக்கும். நன்றி. ஜெய்ஹிந்த்.
Thank you, Dr. Sundara Sivakumar sir. Om Shri Gurubhyo Namaha. We are at dearth of words to express our gratitude to Madam Chairperson for bringing down eminent scholars to Manchakudi to enlighten our students. Our keynote speaker, who is to initiate the 19th Convention and Knowledge Sharing Cultural Repast with his spirited talk, is the young and knowledgeable Sri Vinay Lakshmi Varanasi. Let me introduce today's speaker. Vinay Lakshmi Varanasi, a storyteller and a virtual artist, he has been well known for bringing cultural stories from Ramayana, Mahabharata, and the Puranas to life through his interesting storytelling sessions. His sessions scale across various places and a host of platforms such as NMAC, India International Center Delhi, Bangalore International Center, etc. An architect and a design researcher by profession, he has been a cultural researcher too. Shuka, an organization set up by Varanasi, is active with his curated programs along with other talented artists that combine stories full of wisdom and relevance across the times. Today, the spirited storyteller is here to take us along the journey of river Ponni, that's Kaveri, along her path from the origin to confluence. River Ponni, alias Kaveri, is enigmatic with its spiritual legends, and this enigma is going to be unraveled by Sri Varanasi. I request Dr. V.S. Kumar sir to accompany the speaker to the dais. A small message to the inquisitive audience. While having a dip in the holy river, audience, please observe keenly and be ready with questions for the interactive session. That is the question answer session that is going to be conducted at the end. Welcome, Vinay sir. The floor is all yours now. Namaskaram. Good morning. Good morning come from states which is nourished by the same river. Which is that river? Are you sure? Could you louder? You can tell me, no problem. Which is that river? Okay, so Kaveri, you are all from Tamil Nadu, which is Kaveri's
where Kaveri merges into the sea, which is the other state where I am coming from. Karnataka, we know because of political stress. So today we're going to talk about a very special river, and we're going to talk about what this river Ponni or Kaveri, why this is so special. This is the Kaveri belt that we are sitting in, and as you heard in the introduction, at this time when the Kumbh Mela is going on, how many of you know that the Kumbh Mela is going on? Have you heard of the Kumbh Mela? How often does the Kumbh Mela happen? Instagram, it's coming, so I'm aware. How often does the Kumbh Mela happen? Any idea? Anybody who wants to guess, you can loudly tell me. Oh no, this section of the audience is not allowed to answer. That section has to answer. So the Kumbh Mela happens once in 12 years. The Maha Kumbh Mela happens once in 144 years. So this means this year, 2025, what's going to happen will only happen 144 years later. What happens in a Kumbh Mela, we'll discuss later if we have time. But the Kumbh Mela is going on right now in Prayagraj. When we are sitting here, imagine this into 500,000 more people at the same time. But today, we're going to talk about a river here which is as powerful as the rivers there that are meeting in the Kumbh Mela. This river Kaveri. Can you tell me some other names of other rivers in our country, in Bharatdesh? Basically, why are you asking us questions? You are thinking. What to do? I'll keep asking. Okay, please tell me some other Nadi names. Ganga, Yamuna, I heard Narmada, Krishna. You all had breakfast, no? You have to answer a little loudly. Brahmaputra. Okay. Okay, let's take these four examples. Ganga, Yamuna, Narmada, Krishna, Brahmaputra. Common in Nark. What is common between these? Keep aside Brahmaputra. What is common between Ganga, Yamuna, Narmada, Krishna? Are they names of females or males? Brahmaputra is an exception. Can you quickly think of any other river which has a male name? Think, geography class will become useful now. Any other river? Ravi? Krishna, this is Krishna, so it is female, it's not male. Good, good. You do some homework about it. You think about this. So, majority of rivers that flow in this country, majority, there are exceptions, but majority most of them are names of Devis and not Devas. Brahmaputra is one exception. Ravi is one exception. But why are all of them named after female gods? That also you ask. You write down that question and we'll answer it in the end. You will answer it. I will just ask the question again in the end. So there is something interesting that our rishis are saying. Who gave the names for all these rivers? One day all the rivers came lined up and then one by one they were given Aadhaar cards. Somewhere, rishis across this country, when we look at what we are calling as India now, when we are looking at Bharatavarsha, it is very important to understand that here every portion of nature that we are looking at is not randomly chosen. It is not somebody felt like it, so we'll keep this name. It is because in nature our rishis saw devatas. In nature they saw God. And when they saw God, they recognized God and they said Namaskaram. You go anywhere across the world, you will see beautiful waterfalls, you will see great natural formations like Grand Canyon, Niagara Falls, you'll see all those things. But nowhere else in the world will you have the samskaram when you look at nature to say namaskar. That you have for nature in this country. Because here, whenever they looked at nature, any portion of nature, whether it is a river, whether it is a mountain, whether it is a hill, anything that we saw, we did a namaskar. Can you think of things like this in nature, where that portion of nature only we are referring to as God? Any hills
that, or any mountains that remind us of God that are in this country? No? Okay, there's nothing. But I know there is something. Himalayas? Who lives in the Himalayas? You're asking me or you're telling me? You have to tell me. Who lives in the Himalayas? Shiva lives in the Himalayas. Swami Malai. So I have to say Tamil Nadu names for you to tell me. Okay, fine. So anything in nature, mountains, God lives in the mountains. Rivers, God is in the rivers. Anything you see, they said God is here. And when they said God is here, our rishis told us how God came there. So the stories that we see are very beautiful, very powerful, and it is our responsibility to understand that when we start going closer to that form of nature. So when we talk about this river, Kaveri or Ponni, it's particularly special because this river flows across two states. It begins in Karnataka and then it flows through Tamil Nadu and then it empties into the sea. Which sea does it empty into? Which sea does Kaveri empty into? Bay of Bengal. Where does it empty into Bay of Bengal? I'm only asking the questions. I won't answer all of them. It's our responsibility to learn. If we don't know, it's okay. But there's something very interesting. When Kaveri flows, there are other rivers that become tributaries. They come and they join Kaveri, and together one massive Kaveri then flows into the ocean. If you see all the names of the rivers that are joining Kaveri, they are also female. Arkavati, Lakshmana Tirtha, Hemavati, all of these, there are 7 or 8 tributaries of Kaveri. Together, they all flow into the ocean. Each of them has their own story, but we have only 1 hour today, so I'll tell you Kaveri's story. Okay? I'll tell you the story on one condition. In between, I will stop and I will ask you to help me recap. And you have to tell me what I previously said. Okay now? Give me a thumbs up if you're okay. Only 3 people are okay in this whole auditorium. So our story starts with a rishi called Agastya. Agastya was sitting in the Himalayas. Himalayas is on the tip of Bharatavarsha. So when he is sitting there in Himalayas, he has to come down to Dakshina Bharatam, to south, because there is a long story about it. The balance of the earth became little imbalanced and everything was tilting towards the north for some reason. So Shiva told him, Agastya, you go down all the way to Dakshina Bharatam. When you are going down, adjust pannittu. You have to adjust little few things that are going crazy. You adjust it and then you go down. So Agastya said, okay, what do I have to adjust? So Shiva told him, when you are going from the Himalaya mountains, Himalayas are in which part of the country? Which states have the Himalayas in them? This is definitely geography class. For me also, I also don't know so much geography. I had to learn before coming here. Himalayas touch the states of Uttarakhand, Himachal, Himalayas. So from there, Agastya has to come. And when he comes through central India, he sees that there is this massive mountain called Vindhya, the Vindhya mountains, Vindhyachala Parvata, what we call. Now Vindhyachala Parvata is a huge mountain range. But the problem with Vindhya is, Vindhya was growing every day. And Vindhya was growing so much that he was blocking the sunlight. So for all the people south of Vindhyas, there was no sunlight. So Shiva told Agastya, you have to adjust something over there and then only you have to go down. So what did Agastya do? Agastya came to Vindhya mountains, and Agastya is a very short rishi. So he's standing like this and this massive mountain is in front of him. And he told Vindhya, when a Mahapurusha has come, you must bend down. You bend down. Immediately Vindhya bent down. Now Vindhya was known to be a little arrogant because Vindhya thought, I'll become the biggest mountain in the world. When Agastya said bend down, Vindhya bent down a little bit, the height came down. So the sun was coming again and everything was fine. Agastya said, I'm going to the south. Till I come back, you have to stay like this only. So Vindhya said, okay.
And Vindhya remained like that. Agastya never went back from the south. So Vindhya is still like that only because of Agastya Muni. So Vindhya's height got restrained. When Agastya came to the south, he fell in love with this part of the country. And you will see this if you go around, that the nature, the biodiversity, the amount of water, the amount of richness of land, the various things that grow over here, it's so much that Agastya fell in love with this place. The animals that he saw were so beautiful. So he thought to himself one day, he said, for me as a rishi, now I have a responsibility. I must take care of all of these places, and I must ensure that there is no adharmam which is happening here. How can I take care? I will take care by having a dharma patni with me. Dharma patni means a wife. So Agastya said, where can I find a wife in this wonderful land? So Agastya started looking at nature. So the first thing he does is he looked at a deer's eyes. Have you ever seen the eyes of a deer? The eyes of a deer are supposed to be the most beautiful part of the deer because they're very big eyes. Next time you have a look at them, you'll notice this. So he said, look at the eyes of the deer. So beautiful. Then he said, look at the coconut tree. See the waist, see the trunk of this tree. It's so slim. So he took different parts of different animals, different birds, different trees, different bushes. And he said, this is very beautiful, this is very beautiful, this is very beautiful. And he put all of it together and he said, using all this beauty, I will make one person. And that person is the person I'm going to marry. So, in Sanskritam, there is one beautiful word for beauty. Beauty in Sanskritam is called as mudra. So, Agastya took the deer's eyes, means he did not physically take the deer's eyes. He said, I will create a being that has eyes as beautiful as the deer. I will create a being that is able to walk like a swan. I will create a being that has speech like a koel. So he took all these beautiful aspects, these mudras, from all these animals and birds in nature, and he said, after I put all this together, these beings will not have anything. So, because he's taking from them. So he said, the person that I create will be so beautiful that she will be called as Lopa Mudra. This is what Agastya is doing. Now Agastya is thinking all of this, and meanwhile, in a mountain range, very close by, there is one king that is praying, saying, I want a daughter, I want a daughter, I want a daughter. So Agastya has created this beautiful being, and he takes this being, he doesn't have to do anything. Shiva comes, Shiva takes this being and gives it to that king. That king's name is Kavera. What's the king's name? So Kavera is blessed with a baby girl. This baby girl is growing up. Agastya is nicely trekking in all the mountains in Tamil Nadu. Then one fine day Agastya remembers that, oh yes, I created this being. And he thinks Agastya is a Maharishi. He's a Brahmarishi. So if he just closes his eyes, he will know what is happening where. So he says, where is that girl? And he says, oh, she is with this king, with Kavera. So he says, let me go and let me ask this king if I can marry. So he goes to Kavera, and Kavera looks and he says, my daughter is so young, you are so old, I'm very scared. Why is he scared? Because the king says, suppose you leave my daughter, you look like a rishi. Suppose you leave my daughter in the forest and you say, I'm going for tapas, you do whatever you want. Appa, what will happen to her? So I'll give my daughter to you on one condition. You should never leave my daughter for too long, otherwise she will leave you. So Agastya said, okay, I will not leave her. Let us get married. So he marries this daughter of Kavera. What did we say Agastya named her as when he created her? Mudra was because of her beauty. Lopa Mudra was the name Agastya gave her at that time. But he didn't tell anybody that name. When she was growing with this king, in this king's house, this girl had one quality. She liked to help people. That was something she really enjoyed doing. So once she got married to Agastya, they came to the forest.
So Agastya used to have many students who would come, they would be discussing things with him for a long time. That time she would also join in the discussions. She would also sit with Agastya and talk to the students, debate, help them. Sometimes they would cook for their students together. All of this they were doing together. One fine day, Agastya became so lost correcting one student's answer paper, he forgot about Kavera's daughter. What was the condition that Kavera's father put, that Kavera put? That the king put to Agastya? He said, if you leave my daughter for too long, she will leave you. So Kavera's daughter is standing and Agastya is not realizing he's doing his work. He's lost in something. She's standing and she's waiting to see how long now. What is he going to do? And in that moment, suddenly what she does is, she says, I'm going to become water and I'm going to go into his kamandalu. Kamandalu is what rishis keep. Have you seen a kamandalu in photos? So she says, I'll go and become the water in his kamandalu. Kamandalu he takes everywhere, because when he's doing this work, he was writing something. That time the kamandalu was next to him, but this wife was not. So she said, I'll go and become the water in his kamandalu. So she sat there. Then she was very happy because again they were together. Now, some more time passed and one day Agastya went off for a walk. This time he didn't take the kamandalu. First she was a queen, she was walking around and walking next to him. Then she became water inside his kamandalu. Then also nothing happened. Now he had left her and gone. So then she was thinking, what do I do? What do I do? Just then, Ganesha came. When Ganesha came, this daughter of Kavera complained, saying, on the Kalyanath time le what he told my appa that he'll not leave me. Now he's left me and gone. What should I do? I also have to honor. My appa said, if he leaves me for too long, I will also go. So you help me go. So Ganesha says, okay, you watch the fun. When Ganesha comes, everything will become fun only. He says, you watch the fun. First, let him come back. So Agastya comes back after his long walk. Once Agastya comes back, he sees his wife. Where is his wife? Inside the kamandalu, correct? So she's inside the kamandalu and Ganesha has disappeared. So he is just doing his own work. He doesn't know what's going to happen now. When he's sitting like this and the kamandalu is over there, suddenly a crow comes, drinks little water from the kamandalu and pushes the kamandalu. When you push a kamandalu down, what will happen? The water will flow, the water will leak. So the water immediately spilt out and started to go fast. So Agastya started running behind it. Agastya started running, the water started flowing, that crow vanished. This is how the river that started to flow, the daughter of Kavera was called as Kaveri, and Kaveri started to flow. So Agastya felt very bad. He said, I didn't abandon you. I just forgot and I was doing my own work. Is that so wrong? She said, it's not wrong. But my father gave this condition, so I'm honoring it. Also, I have a very strong desire in me that I must help people. And I am helping all of your students when they are in your ashram, but I want to help more and more people as I go forward. So let me become a river, and whoever comes to my banks, whoever does a snanam in my banks, whoever is sitting on my banks and doing tapas, whichever farmers are planting fields on my banks, I'll take care of all of them. My desire will also be taken care of. So she begins to flow. And Agastya is also happy. He says, this is a lovely idea, you go. As she's flowing, she flows so fast that the winds also pick up pace. Because wherever there is water that is flowing very, very fast, winds will also become very fast over there. So what happens, in the first part, she starts in the hills, in the Brahmagiri hills. When she's starting there in the mountains, she's flowing so fast that there are women around who are walking. When she starts to flow, that wind is so fast that their sari pallus fall down. When they readjust their sari pallus in a hurry, they put their sari pallus on this side. And those women still wear their sari pallu on the right hand side. You know who those women are? Those are the women from Coorg or the Kodava region. The Kodava region in Karnataka is where the Kaveri starts. That is why the start point of Kaveri. What is the start point of Kaveri? Does anybody know? This is called as
Talakaveri. Talakaveri is found in Coorg, in Madikere district of Coorg. There is one small tank from where the Kamandalu fell. The Kamandalu is not there anymore, but that is the point where Kaveri starts. And all the Kodava women, they will wear their sari like this, because the first time that Kaveri flew, she flew in such a way that their clothes dropped, so they quickly put it like this. This is the legend that they follow. So Kaveri continues to flow. From there she starts, and then one by one all these other rivers join her, and then she goes across Tamil Nadu. Now, when she's crossing over, in those days there was no Karnataka and Tamil Nadu. But there was one point when she was crossing over between some forests and some flat land, and she said, look at the other rivers in this country. What are the other rivers in this country? She thought about the most famous river. Who is the most famous river in Bharatavarsham? Avvala doubt venda, we all know. Sure? Ganga? Ganga it is. So she thought about Ganga, and she said Ganga is most famous in Bharatavarsham because Ganga is said to have come from Vishnu's feet. So Kaveri made a prayer to Vishnu, and she said, Ganga comes from your feet, but I want to be as dear to you as Ganga is. So Vishnu said, when you flow now, Ganga came from my feet. She is Maha Punyavati, and her power is where it is. I will not reduce Ganga's power. But for you, Kaveri, I will give you one special blessing. You flow around in one place in Kaveri's geography. If you observe, normally rivers will flow like this. There is one place where Kaveri turns and then she flows. So he said, you will flow as if you are making a garland for me, and then you will continue to flow. That garland that Kaveri makes for Vishnu is not very far from here at all. It is in a place called Srirangam. So Vishnu said, when you are there, I will wear you as a garland around my neck. In Srirangam, have you heard of the temple of Srirangam? In Srirangam, Narayana is sleeping. There are 2 other places, actually 4 other places where he is sleeping. Wherever he sleeps, in this part, we call him as Ranganatha. Srirangam is one. Adi Ranganatha is in Karnataka. Madhya Ranga is also in Karnataka. They are all on the banks of Kaveri. There are 3 Ranga Kshetrams predominantly. Adi Ranga is in Sri Ranga Patna, which is on the banks of Kaveri. Madhya Ranga is inside the Kaveri on an island. And Sri Rangam, which is considered Antaranga, is again on the banks of the Kaveri. So Vishnu said, I am so fond of this river, wherever this river is, I will come there and I will lie down. Why? Because Vishnu lives where? Not Sri Rangam. Where is his permanent address? Sayenge? Balasamudram is also called as Kshirasagaram Vaikuntham. Vaikuntha we know, no? In Vaikuntha also there is a river flowing. That river's name is Viraja. That whenever Vishnu has to come on to earth, no, the same facilities he is used to over there, he will want over here. So he says, for me to come on to earth, Viraja Nadi must also lying down here. Kaveri has done seva to Vishnu. There's one more person she wants to do seva to. That is Shiva. If you see all the rivers, no, they have a very strong connection with Shiva and Vishnu. What relationship does Ganga have with Shiva? On top of the Kondai, correct? Yamuna? Narmada? Every river will have a relationship. This is what you should go and see. In our culture, when we talk about nadis, when we talk about parvatas, when we talk about all these aspects, we should try and learn how is this connected, because then we will learn to respect them. Then we will not throw plastic into them simply for no reason and then think we are doing puja. Narmada Nadi is said to have been born when Shiva danced. When Shiva dances, what is he called as? Nataraja. When he dances, have you ever seen anybody dancing? Tomorrow you have a dance performance, you'll see. When they're dancing and there are so many lights on them and they're moving, they'll sweat, no? They'll sweat or they won't sweat? Sure, no? When Shiva was sweating like this, one drop of his sweat fell, and that's how Narmada Nadi came. So every river has a connection with him.
So Kaveri is flowing like this. She has encircled Ranganatha Swami, and then as she's flowing, she's thinking, Shivanki edadu or pannalam. I want to do something for Shiva. What do I do? What do I do? She's thinking like this, and as she flows past a jambu tree, jambu ana jamun. Have you eaten the jamun fruit? Not jamun ice cream. Have you eaten the jamun fruit? I will test this in 1 second. What color is jamun fruit? Simply don't say pink, yellow and all. I can hear all that. It's a violet purple color. It stains your entire mouth. So Kaveri is just flowing very close to Srirangam, 1 kilometer away from Srirangam. She's just flowing, and there is this jamun tree. The second her water goes past, the jamun tree fully comes to life. So Kaveri looks and she says, oh, something magical is happening here. When she sees one rishi at the base of that jamun tree. That jamun tree has come from one rishi's stomach. So she looks and she says, what is this extraordinary place? And she slows down over there. When she slows down over there, she notices something very special. She notices this rishi is doing tapas, and where she has slowed down, from her, one lingam has come up. So she says, Shiva is coming from the water. What is happening? And this rishi is doing tapas. Meanwhile, an elephant has come to Kaveri's waters. Elephants normally come to the river to bathe. But this elephant has come, he's filled his trunk with water. He takes that water and he goes to that lingam. That lingam is already in the water. But he goes and he pours that water on the lingam. Kaveri is watching all this. It's happening inside her lap. On her lap it's happening. She's watching all this very carefully. And she's wondering, what's happening? Then, immediately after that elephant has come, poured this water on the lingam, done abhishekam and gone. As soon as that elephant has gone, one spider has come. The spider has come and he's made a big web around that lingam. By this, it is night time. Next morning, again that elephant has come back. The elephant sees the spider web and says, chi chi chi, who did this? Again he goes, picks up Kaveri water in his trunk and he pours it. And then the spider web is gone, elephant is gone. Again the spider comes in the evening, again the spider makes the web. This goes on for days and days and days. This elephant is very angry with that spider, and the spider is very angry with the elephant. Why is the spider angry? Because every day, Papa, he's making all of this web, and then the next morning it's gone. So he's feeling very bad about it. One day, every day, in the morning the elephant comes, in the evening the spider comes. Spiders always construct their webs only in the evening, by the way, if you observe. So, one day the spider came in the morning and he saw the elephant is doing this. So he got so angry with the elephant, he went inside the elephant's trunk and he bit him. Immediately, the elephant screamed. And when the elephant screamed, the spider came out, because elephant screams through their trunk. So the spider fell out, and the elephant saw the spider. He got very angry. He stamped on the spider. Both are about to die. Now, all this is happening where? Inside Kaveri. Just on the banks of Kaveri, just where the water is very shallow. So both the elephant and the spider have died. The lingam is like that. The jambu tree is like that. Suddenly, one voice, only Kaveri can hear this. One voice spoke to both the elephant and the spider, and that voice is Shiva's voice, because they both were coming to do puja for Shiva. So Shiva told both of them, I accept both the pujas that both of you are doing, but the elephant I will now directly take to Kailasa. The spider has to take one more janma, because the spider was the first one who bit the elephant. So he said, Adakku, there will be penalty. So for that penalty, you have to be reborn. You will be reborn as a king. So saying this, Shiva disappeared. And Kaveri watched now. As the years went by, there was a king. That king came to the same place where that lingam is. And you know the beauty of that lingam, I'll tell you in a minute. Once the king came, he saw this lingam, which is very close to the water, and he built a temple for this lingam.
But he remembered his previous life. What was he in the previous life? So he remembered that he was the spider, and he said, I remember that elephant and what he did to me. So when I build the temple, I will be so careful with the door of the temple. I will build it so that no elephant can get into the temple. Till now, if you go to the temple, it is enough just for one person to enter. An elephant cannot come into that temple. Because the spider remembered from the king remembered his previous life as the spider. So he built the temple. Now when he built the temple, he had to build walls, he had to build flooring. So he did all of this. Everything was set up. But after building the temple, he noticed something very special. Kaveri, if you go to this temple, which is very close to Srirangam, Kaveri flows over here. The temple is over here at a height. Okay? But despite that, even though Kaveri is flowing here and the temple is here, inside the temple, inside the Garbhagudi means the sanctum where the Devata is. Inside the Garbhagudi of this temple, it is always wet. It is wet with Kaveri water. Nobody goes and brings it. It is just like that. Because Shiva said, I am so fond of Kaveri's devotion that I will keep this water. But this is also one more rahasya. Have you heard of the word Panchabhutas? Bhuta, ana Bhuta Preta illa. I'm not talking about that Bhuta. Panchabhutas, you know? What are the Panchabhutas, do you know? Okay, we'll go one at a time. What is the first one? Land. Prithvi. Shall we call it Prithvi instead of land? Nalla irukku to hear also. Second one? Jala. Third? Fire. Fourth? Air, not gas. Gas is what comes from the stomach, guys. Air is what is the Bhuta, Mahabhuta. Fifth one? Fifth one? Akasha. Prithvi. Okay, I'll say it and you say it with me, okay? We'll learn this today. Prithvi, Jala, Agni, Vayu, Akasha. Same order everybody has maintained when they talk about the Panchabhutas. Think about why. I'll ask you a question. Can you hold a piece of earth? Can you hold a little bit of soil in your hand? Not now. If you pick it up, you can hold it, no? Can you hold water in your hand? You can't. The trick question. You can hold, no? If you put both your hands together. Even in this hand, little bit you can hold, no? Can you hold fire? You've not seen Tamil serials or what? They'll be holding nicely, no, over there. But apart from that, you cannot hold fire. So, see what's happening. Prithvi you can hold very easily. Jala you have to hold with more effort. Agni is very difficult to hold. Vayu? Akasha? So each of the Panchabhutas, see we are talking about Kaveri, yes, but we have to see the wisdom that our rishis left us with. For order ku, there is a reason. Simply they didn't put it like that because they rhymed words. They put it for a reason. So they are arranged in this sequence because of how easy it is to perceive that element. The beauty is, in Sanatana Dharma, nature is God. Prakriti is how we worship God. So, all these Panchabhutas, which is the first one? Prithvi. Shiva says, I will become Prithvi and I will show you how to worship Prithvi. There is a temple where Shiva becomes the element of Prithvi. The temple is in Kanchipuram, where he is worshipped as a Prithvi Lingam. And the Lingam ke Abhishekam kadiyadu because he is made of sand, of soil. So this is where Shiva represents Prithvi. Second is where Shiva represents water or Jala. This is in Tiruvanekaval, which is very close to Srirangam, not far from where you are at all. Please make a trip when you have the time. Whether you remember anything else I said or not, you'll all remember that door and that elephant can't get through the door. That much I know for sure. This is where Shiva represents which element? Water, Jala. Then there is a third temple where Shiva represents Agni. That is in Tiruvannamalai.
In Tiruvannamalai, when you go inside the Garbhagudi, it can be December, it can be any time of the year, you will feel the heat from inside because he is Agni over there. So this is Agni. The fourth temple is where Shiva represents the element of Vayu, not gas, no? Good. Vayu, how do you recognize Vayu? Agni we know because of heat. Vayu? Yeah, you feel it, right? Try and light a lamp when there is wind. What will happen? The lamp will flicker. You go to this temple. This is Kalahasti. Sri Kalahasti it is called. This is the only one in Andhra. The remaining 4 are all here in Tamil Nadu. You go to Sri Kalahasti, inside the Garbhagudi, there are no windows, there are no fans, but still the lamps are always flickering. They're not steady. This won't happen in other temples. In Sri Kalahasti, it's always moving because he's Vayu. And the last is where Shiva is present as Akasha. This is in Chidambaram. You already know this. So in each of these, he's embodying that element. So when he embodies means he becomes that element. And because he's becoming the element, you will see that element. This is my personal experience. When I went to Tiruvannaikaval, I was standing with the priest when he opened the shrine at 5:30 in the morning. Nobody was there except 2-3 cockroaches, that Purohit and me. When he opened the shrine was already wet. He unlocked the door in front of me and the shrine was completely wet on the floor. Where is that water coming from? Kaveri is finding a way to do Abhishekam to him. So, our rivers have life. Our rivers remember who come to them. Our rivers are taking care of those who respect them. We only remember taking care. If you remember the last line, those who respect them, when you go to our rivers, you will see something magical. When you go to them and you say, Ponni, you are my mother, she will respond to you as a mother. This bhavam, if you go with, no, then you will completely, a different world only will open itself up to you. So this is about the river as she flows. Now Kaveri also has festivals associated with her. You will see a host of festivals celebrated. There is a Kaveri Sankramana, there is Adi Perukku, there are various, there is a Kaveri Pushkara, all of these things are celebrated. But the journey of the river doesn't end. The journey of the river continues all the way till Pumpuhar. That is where, at Pumpuhar is where she merges into the sea. Which sea again? You're sure? Sure, no? When she merges into the sea, there is a big event. River, sea. Now look at what we spoke about, that all these rivers are all female. Kaveri is also female. What about the ocean? The ocean, what do we call the ocean as? In Sanskritam, normally the ocean is called as Sagara. Sagara is male or female? Male. Can you name some mountains in the country? I want you to observe some more male names. Can you name some mountains? Himalayas. That's all. No, what other mountains are there? No other mountains? I'd love to hear. Tell me. I gave you one more mountain in the story. Agastya asked that mountain to bend down. What is that mountain? Vindhya. Anyone else? Any other mountains? Mount Everest, India. Mount Everest is slightly neighbor. No other mountains. Eastern Ghats, Western Ghats, no mountains inside that. Tirumala is a mountain. Sure? Palani is on top of a mountain. Sholingar is on top of a mountain. You only asked me to give Tamil Nadu examples. That's why I'm telling you all this. All of these mountains, if you observe, go home and do this as an exercise. Go look at names of mountains in India. Most of them will be male. And in these mountains is where all these rivers will start. Kaveri starts in Brahmagiri. Ganga starts where? Ganga starts in which mountains? Himalayas, at Gangotri. Similarly, Yamuna also starts there as Yamunotri. All of these female
devatas, these feminine devatas are starting in a male river. In a male mountain. Something they are communicating about gender. Why are they saying female, male? What is the thought process over here? You think I still have 15 minutes with you, no? I'll make you think before we finish. So Kaveri, as she's slowly coming to a close over here, when Kaveri is flowing, you will see one beautiful thing which is happening. This river goddess is inspiring all the people along that journey. All the people that continue to go to Kaveri and they sit on her banks. One such is this devotee. He's a phenomenal Rama Bhakta, very, very fond of Rama. So there is one story about him. This story, whether it is fictional, whether it has happened, I don't want to get into those details. But the story is connected to Kaveri in a very beautiful way. So can I tell you that story? Actually, choice illa, I have to tell you anyway. So this story is very, very interesting. So this devotee of Rama is obsessed with Rama. But he is not very rich. He sings very beautifully though. He sings, he composes. And every day, he and his students sing Rama's kirtanas and they go begging. They do unchavritti. How many of you know what unchavritti is? Unchavritti means you sing bhajans, you sing Paramatma's namam, and as you are singing, this is Vidhi Bhajanai, what we know as Vidhi Bhajanai. You are going through the streets. If somebody hears that music and they see you, they open their doors. If they feel like, they will open their doors and they will give you some rice, some provisions, anything. Those people who follow Unchavritti will only eat whatever comes like this. It's a very difficult life to lead. To talk about it is very easy. But to sit like them every day and say, whatever comes today, only if it comes like that, I'll eat it. Otherwise, I'll not eat it. Otherwise, there's no food. So, this Bhakta used to do that, this Rama Bhakta. Every day through Unchavritti, whatever came, he would eat. So, his brother saw this and was very concerned, saying, you have a daughter to get married. How will she marry if you do this? Yeah, Rama is there. No, Rama will take care, he said. So, one day the king sent word and he said, this man is singing so beautifully, tell him to come to my court and to sing for me. So, and when the king has sent a message, he didn't send WhatsApp message. He sent with all riches, with wealth, with clothes, with fruits, flowers, trays and trays of gold, he said. And he said, invite him to be my Asthana Vidwan, to be singing in my court. So, just then this Rama Bhakta has come back from his Vidhi Bhajanai. He has opened the door to his house and all this is there. His brother is very happy because his brother sees all of this and he thinks, okay, very good. And as soon as his brother sees all this, the brother is thinking, now this man will become the court musician. Good, I can also go. We can all go and live in that court, best pa. He looks at all this and he says, I don't want any of this. I will only sing for Rama, I will not sing for the king. So he sends him back. The king gets angry. The brother gets even more angry, saying, so much Lakshmi came home like that and you said you don't want it? And the brother thinks, the only way I can put an end to this is, if I can, all of this is starting because of his Rama. So I'll take his Rama and I will throw it. I'll throw away his Rama Vigrahas. So he takes the Vigrahas of Rama that this devotee used to worship every day and throws it into the Kaveri. He throws it. This man wakes up next day and he sees there's no Rama. So he doesn't know what to do. And he leaves his home saying, I will go and look for my Rama and I will come back. So he goes across Tamil Nadu. He goes to Srirangam, he goes to Lalgudi, he goes to every small temple that you can imagine, wondering, did my Rama come here? For him, it's not an idol. For him, Rama is there. And he doesn't see him. Then somebody tells him, you go back home, Rama will come, you don't worry. So he feels very confident. So he gets ready to come back. Just then, there is a very rich man who says, I have seen you in all these temples. I will give you some money and I will send you back with a pallaki. You know what a pallaki is? It's a palanquin.
palanquin. I'll send you back in a palanquin, you go with this. So he says, okay, I want to go in a hurry, so I'll take this. He doesn't tell the Rama Bhakta, he puts tons and tons of money inside that palanquin. He doesn't tell him, he tells his disciple. So that night they are coming through the forest. That time this Rama Bhakta student says, Swami, we should not stop in the forest at night because there are thieves. They will kill us. He says, why will they kill us? They will only kill people who have money. We don't have any money. He said, actually, that merchant has loaded the palanquin with money. So this Rama Bhakta becomes very upset. He said, why did you take money from him? He said, I didn't take money from him. He said, that money is for Rama, no? Rama has, when you find your Rama, you use that money for him. So this Bhakta said, Rama's money, no? Rama will take care. Why are we worried? We'll go ahead. So they go ahead. And in the morning, they stopped the palanquin. He got down to go to the Kaveri to do his namaskaram in the morning, to do his Sandhya Vandanam. When he was getting down, 4 thieves came running and they looked at him and they said, Swami, we came to attack your palanquin in the night, your pallaki, but there were 2 people who were protecting your pallaki, one in front, one at the back. So this man said, I don't have any bodyguards like that. You describe this? And then they said, one was very dark in color, holding a bow. One was white in color, holding a bow. Both looked like princes. Both were so powerful, Swami. We just want to see them again. Who do you think they are describing? Rama and Lakshmana. So this Rama Bhakta heard that and he says, just because I said Rama will protect his own money, this is what Rama did. Rama is showing himself to these thieves but not to me. And then he said, enough. I will end my life in the Kaveri. And he jumps into the Kaveri thinking he will commit suicide. But the place that he jumped into is the place that he found his Rama idols. That is how Kaveri showed him his Rama. That Rama Bhakta's name is Tyagaraja Swami, a phenomenal composer in classical music. Again, a journey beautifully connected to Kaveri. So you can find tons and tons of stories like this about Kaveri. But I want to leave you with one thought. You have to find your own story with Kaveri. Why is she relevant to you? Just because she comes from your tap? No, because she sustains life, because she sustains crops, agriculture, all this we read in geography. That's not how Sanatana Dharma teaches us to look. Sanatana Dharma teaches us to say that Nadi is taking care of my heart, that Nadi is my mother. When you go to that Nadi as your mother, she will protect you. So find your own relationship. Take time once at least in the next few years that you are in this college. One visit at least. Can you promise me that you'll all make one visit to Kaveri? Can you say yes? Can you promise me that in that visit you will not pollute Kaveri with plastic of any kind? You have to make both promises together. Because then that mother, that Janani in Kaveri will say, my children have come to me, I will take care of them. Okay? So with that, may Kaveri and all the Nadi Devata's blessings be on each of you in your journey here and beyond. Thank you. Swasti. Thank you, Vinayji, for the spiritual journey of stories you made us embark along the course of Kaveri. Audience, your inquisitive minds may have a lot of questions and doubts. Shoot your volley of questions to Vinayji, and we are eager to hear from him. If you have any questions, we can answer them now. No questions, huh? Anything about Kaveri, anything about what you're curious about? How many of you have visited Kaveri? I have a question. Okay, there's one hand I saw. Lovely. This section of the audience is as if Kaveri is visiting us, so that is in a very different bhagyam. So those of you who haven't yet had the chance, she's so close by. It's not it. In whichever language you refer to her with samskara and maryada. Go visit her, not go visit it. Yes?
Go there time and time again. Any questions? Either I have convinced you or confused you. ஏதாவது word பண்ணிட்டு I'm going. It's okay. கேட்டுக்கோங்க. Yes. Yes, very close. Yes, absolutely. So till you, if you can't go to Kaveri, then at least go to this beautiful tributary of hers and have a darshanam there also. Thank you. Thank you for sharing that. It is said that the Ganges comes in the Masa, Tula Masam, Yes. to Kaveri Yes. and cleanses herself. Yes. So, And so the Kaveri is supposed to have been told by Shiva that you are very great. absolutely. Kaveri and Narmada both are visited by Ganga. Ganga. In Tula Masam is when we perform Kaveri Sankramana. Sankram. And in Vaishakha Masam is when she visits Narmada. Narmada. Yes. Correct. She comes as a cow and she comes and bathes. So that phenomenon is even seen by people that on that particular day, one cow will come and bathe in the river. Oh. Yeah. So, It is said that if you have a snanam, Namaskar, sir. Namaskara. I am Rajneesh from first BA. So, I will ask one thing. Tell me. Okay. Why that rivers, all rivers name on female gender and mountains are on male gender? Like Very good. I was waiting for somebody to ask this question. That's why I didn't answer it in between. Most of the rivers are female, correct? Yes. Most of the mountains are male. Because when you look at rivers, rivers flow. You can sit down, Rajneesh. Yes. Thank you, sir. When you look at rivers, rivers flow. They move, they are dynamic. In Sanatana Dharma, anything that is dynamic is Shakti. It is power. Because power is flowing. Even electricity is also power. That electricity is flowing through all the copper wires and it's lighting up this space. Anything that is moving, we saw as Shakti. Anything that is still, they saw as males. Not because men are sitting down and not doing any work, but because men are considered, or not men, rather, Ishvara is supposed to be Sakshi. He is witness. Shakti is dynamic. She is moving. She is creating. She is sustaining. She is destroying. All of this is Shakti. Ishvara is Thabara. He is watching calmly in one place. So everything that is moving, they compare to Shakti. Everything that is still, they compare to Purusha. So for this reason, there are mountains that have female names and there are rivers that have male names also. But mostly it is like this, for this reason. I hope that answers the question. And thank you for asking a question when so many others were hesitant too. There is no right or wrong question. There is no hesitation in asking a question. We have this time together, so you can feel free to ask if there is something. Ponni, yes. Contains
Moric particles. Yes. Some parts per million. Yes. Okay, like that, Tamravarni Yes. in Madurai, that is also, it will cut some copper. Copper, particles. yeah. Because of the fine gold deposits that were Yeah. said to be deposited at the banks. You got any explanation for that? We would like to know more. So, the Ponni that is now famous because of Ponni and Selvan is, again, any river that they identified that characteristic. So, Ponni earns this name because she drops off small, fine gold deposits along the banks. That's what we historically understand. But Ponni is more of an endearing name, more of something out of love, saying, just like how in Telugu, we say Bangaru Konda, which is, you are like a mountain of gold. If you translate it, it loses its value. So it is more of one of those endearing terms where Kaveri was seen as the daughter of this home. And people of Tamil Nadu, especially the Chola kingdom, used to believe that their daughter is going to marry the ocean because she meets into the ocean. So for that reason, they would say our Ponnu is going to marry the ocean. So for that reason, Ponni, Ponnu, all coming from the same idea. I hope that answers. Thank you, Vinay ji. There's one more. I think there's just one more question. Who gave their names to the river? Wonderful question. Who gave the name? So, each river will have, or every devata will have one name which suits the context, which suits that situation. She was Kavera's daughter, Kaveri. That's what we say. You can sit down. So Kavera's daughter is Kaveri. But if you actually decode the name, Ka means Kalusham Nashaha. She destroys impurities inside us. Ve means Vanchitartha Pradaha. She gives us what we desire. So they took Ka, Ve and said, those who want moksha, mokshadam dranam. She represents from that the letter Ri. So Ka, Ve, Ri was given not by one person. That river, whoever did deep tapas for that river said, I wish to be known as Kaveri. That is why Ganga also has the same thing. And that's why we should say Ganga and not Ganges. Because Ganga is what she said, I want to be named as. Rishis documented. When that came to their tapas, they documented and then they said, whatever you have said is how it will be followed. So that's how the nomenclature happens for us. What's the difference between Nadi and? I'm missing the key. She's asking the river of who made the route? Okay. What's the difference between Nadi and Nadam? Nadam, okay. Nadi and Nadam. Nadam is, I think, considered to be a delta region. Delta region is formed, very fertile belt, which is formed when the river is about to meet the ocean. That entire belt that gets formed is very rich in minerals. So that is why this Kaveri delta belt, all of that will typically be called the Nadam. Nadi is the name that we give to a river itself. Lovely question. Hi. Hi. Ganesh, first BCE. North sides have good rivers. South sides, not good rivers. Good rivers in what sense? We have so many rivers. Kaveri here, Krishna, Godavari. I don't count Krishna. Krishna's what river? Krishna is a river that flows across Andhra. Okay. So it's not that in the north only there are rivers. Rivers are what have sustained multiple civilizations across north, east, south and west. We are more familiar with Ganga, Yamuna and Narmada to some extent, but in the south also there are so many rivers. Within each state there are. We don't know much about it because we only know the main ones, but every state, wherever there is life, there will be a river. So if there weren't rivers here, we wouldn't have sustained. The rice we are eating is because of Kaveri. So very much there are rivers all around us here also. You were asking about the routes taken up by the rivers. Who carves them?
until the irrigation and the damming of a river happened, till that point it is the river that chooses that route. That is why when you look at Kaveri's route or Ganga's route, you will see as the river flows, Devalayas came on the banks of that. You will see temples that have come across that river belt, because apart from farming and apart from agriculture, because that river was present, a host of divine energies people were able to access over there. That is why Srirangam, Tiruvannaikaval, the entire Tanjavur belt where Kaveri flows, all of that came after the river came. So the river would have, it also slows down as it comes closer towards Pumpuhar, it slows down and then merges into the sea. Wherever it is slow and it is a flatter area, it's easier also for Devalayas. But having said that, there are in the mountains as well. In the Kodava region, in I think Bhimagiri is where she starts. There onwards the temples start, but she chose the route. So, yes. Why gods live in mountain? Why do gods live in mountains? Nobody will disturb them over there. Gods live in mountains, gods live in water, gods live in fire. Mountains are a symbol of, God lives everywhere. But mountains are a symbol, caves and mountains are a symbol they are a metaphor for people who want to sit quietly and not get disturbed by the world. So for that reason, all siddhas, not just devatas, even now there are sadhus who live inside the caves of Himalayas. They don't come out every day. You and I won't know that they are there. They come out once in 12 years for the Kumbh Mela, then they'll go back. Nobody will tell them Kumbh Mela is happening at this time, this date to this date. They still come. These are called Naga Sadhus, the Agoras. So all of these people, they go silently inside caves and sit because they are focused entirely on their tapas. And as Swamiji himself used to say, this country is safe and is flourishing because of the tapas of all those people that are sitting in the mountains praying for the welfare of the world, praying for Bharatavarsham to do well. So that's the reason they sit there, to do tapas, by which we are benefiting. I think that's a good question and a good answer to end this conversation on. Thank you, Vinayji, for providing an interesting session. May I request our Madam Chairperson onto the dais to honor Vinay Lakshmi Varanasi. Our Madam Chairperson is honoring Sri Vinay Lakshmi Varanasi ji. Thank you, ma'am. Now we have to do, and then Swami Dayananda Vidyalaya dance program. It's time for a short tea break. Students may have the break and be back to auditorium by 11:45 p.m. to witness a dance drama by our Swami Dayananda Vidyalaya students. Students, please keep silence and move out of the auditorium as instructed by the professors.
नमामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महादेवमुदं शिरसा 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 नमामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महादेवमुदं मनसा स्मरामि महादेवमुदं शिरसा नमामि महागणपतिं 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 मनसा शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो मातङ्गाननो माहेश्वरम्
शतकोटि विघ्न परिहार चरणों शांत्यादि सर्व कल्याण गुणदो शतकोटि विघ्न परिहार चरणों शांत्यादि सर्व कल्याण गुणदो हृदंतरो निखिल लोकदो शिवं हृदंतरो निखिल लोकदो शिवं हृदंतरो निखिल लोकदो शिवं हृदंतरो निखिल लोकदो शिवं परं पदं प्रदं प्रददं परं पदं प्रदं प्रददं महागणपतिं मनसा स्मरामि महादेव नूतं शिरसा नमामि महागणपतिं मनसा ब्रह्माण्डान्तर्गतभूतसौ यजुरादिवेद शिखरस्थं ब्रह्माण्डान्तर्गतभूतसौ यजुरादिवेद शिखरस्थं नितान्त सुधान्त करणस्थं नितान्त सुधान्त करणस्थं नितान्त सुधान्त करणस्थं नितान्त सुधान्त करणस्थं प्रशस्तं तटस्थं समस्तं तं प्रशस्तं तटस्थं समस्तं तं महागणपतिं मनसा स्मरामि महादेव नूतं शिरसा नमामि महागणपतिं मनसा स्मरामि शिरसा नमामि A song in praise of the Lord invokes in me the devotee. If that song is just repeated in the form of a prose, without any music, just the words are repeated, still the song will bring out of me the devotee, no doubt. But there cannot be an absorption. Suppose I chant Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. This is a chant, a mantra. Now, as one hears this chant, if one knows the word Hari as the name of the Lord, who removes all my papas, all my impurities, and similarly the word Rama I know as the name of the Lord in the form of Rama, Dasharatha's son, or the word Krishna. So if I know, definitely that the chant which has these names, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So these names, Hari, Rama, Krishna, these names bring out of me the devotee. And the difference will become obvious to you if the same names, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, the same names are cast in music and sung by someone who knows music. The difference, as I said, is very obvious. Listen. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There's a difference. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. The difference is obvious. In one, there is elevation. The devotee is an elevated being. The devotee has no problems. Father has problems. Mother has problems. The officer has problems. The employee has problems. Neighbor has problems. A friend has problems. But the devotee, what problems? The devotee has no problem. That is the elevated person. A person free from all problems. But that person who is invoked by the song in praise of the Lord gains an absorption when there is music, when the person is exposed to a song in praise of the Lord. You will hear now the songs in Sanskrit composed by me on different occasions, sung by Maharajapuram Santana. Mahaganapatim manasa smarami Mahadevamudam shirasa namami. Bho Shambho in Revati. O Lord, Bho Shambhavati Asmat Shambhu, from whom all good happens, by whose grace, that Lord is called Shambhu. He Shambho, one who is not caused by anybody, Swayambho, and who has the Ganga of knowledge in his head, He Gangadhara, and one who blesses me, Sham Karoti iti Shankaraha. Sham means Mangalam. So the one who blesses me with all success, with all that is good and auspicious, He Shankara, and who is nothing but compassion, He Karunakara, Mam Ava, please bless me, protect me. Bhava Saghara Taraka, the one who is the
boatman for crossing the sagara of samsara. Bhava sagara taraka, O Lord, please protect me. And who is Nirguna Parabrahma Swarupa? You are in your Swarupa Nirguna Parabrahma, the limitless attribute-free consciousness you are. At the same time, you are the maker of everything, free from everything and everything. Maker and what is made also is you. Therefore here, Nirguna Parabrahma Swarupa Gama Bhuta Prapancha Rahita, the one who is free from this prapancha consisting of these five elements which come to manifest, then again go back to him and manifest. But himself in his essential nature, free from all these attributes, and who is in the form of Ananda, and who is in the heart of everyone, in my own heart, Nija Guha Nihita and Nitanta Ananta. Just because he is in my heart, so he is not going to be limited by my heart. And therefore he is Ananta, Nitanta Ananta. He is absolutely limitless, Nitanta Ananta, and who is Ananda and Atishaya Akshaya Linga. Ananda Atishaya or Ananda Atishaya Akshaya Linga. The one who is extraordinary Ananda, means it's not experienced Ananda. It is the very nature of himself, and at the same time, we can say Atishaya, who is, there is nothing like him, there's only one, and he is the Atishaya, and who doesn't undergo any change, and he is Akshaya Linga. And also Akshaya Linga is the name of the Linga in Kirivalur temple. Yeah, Swami's name is Akshaya Linga. Then there is the Dimita Iti, because he is a dancer too in Chidambaram. And therefore on all these dance beats are there. Dimita, Dimi, the Tarikita. Vibrant confluence of cultural heritage, knowledge, art, dance, music, and history, where we gather annually to celebrate and to share our rich tradition. In keeping with this tradition, now Swami Dayananda Vidyalaya proudly present a captivating cultural event, The Journey of Ponni, a meticulously crafted drama that traces the majestic river's path from its humble birthplace at Kaveri in Karnataka to its grand finale in the Bay of Bengal. The Kaveri river flows approximately 800 kilometers before emptying into the Bay of Bengal in Tamil Nadu. The sacred river is not only vital source for irrigation and drinking water, but also holds profound cultural and religious significance in the region it flows through. The Kaveri supports a variety of ecosystems and is central to the agrarian economy of Karnataka and Tamil Nadu. For centuries, the Kaveri river has served as the lifeblood of ancient kingdoms and modern cities of southern India. Through this drama, we aim to showcase the river's majestic journey and highlight its importance in our cultural heritage. Onto the stage, we have the journey of Ponni, the path of pride, Ponni in Vazhithadangal.
What is this? It looks like a sump in my home, so small, and from here the great river Kaveri flows. Unbelievable. இவ்விடத்தின் பெயர் குடகு. இதுவே காவிரி உருவாகும் இடம். இதை தலைக்காவிரி என்றும் அழைப்பர். இங்கு ஆடு தாண்டுவது போல் நீர் ஓடினாலும் இதன் பாதை செல்ல செல்ல விரிந்து விரிந்து ஓடி 3 மாநில மக்களின் கற்பக விருட்சமாக விளங்குகிறது. Oh, what a majestic river! Can anyone tell me how does this divine river get its name? Yes, I know. There is a story behind this river's name. Let us see the story together now. காட்சி 1. இடம் இந்திரலோகம். பங்கு பெறுவோர் சூரபத்மன், சூரபத்மனின் சேவகர்கள், தேவர்கள். என்னை எதிர்த்தவர்களுக்கும் என்னை எதிர்க்க எண்ணுபவர்களுக்கும் சூரபத்மனின் பரிசு இதுதான். என்ன புரிகிறதா அனைவருக்கும்? அசுரகுல வேந்தே, தங்களின் கூர்நோக்கு பார்வையிலிருந்து இந்த தேவர்களை தவிர இந்திரனும் வருணனும் தப்பி எங்கோ மறைந்து விட்டார்கள். என்ன கூறுகிறாய் நீ? நாங்கள் கூறுவது உண்மைதான் அசுரவேந்தே. அப்படியா? எங்கு மறைந்துள்ளார்கள் என்று கண்டு வா. அப்படியே ஆகட்டும் அசுரவேந்தே. காட்சி 2. இடம் சீர்காழி. பங்கு பெறுவோர் சூரபத்மனின் சேவகர்கள், வருணன். மன்னரின் மனதை மகிழ்விக்க இவ்விருவரையும் உடனடியாக கண்டுபிடித்தாக வேண்டும். சற்றும் காலம் தாழ்த்தாமல் வா, உடனே செல்வோம். அதோ பார் வர்ணன். வர்ணன் பிடிபட்டு விட்டான். காட்சி 3. இடம் சீர்காழி. பங்கு பெறுவோர் இந்திரன், சூரபத்மனின் சேவகர்கள். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. உலகை ஆளும் ஈசனே, உன்னை நான் வணங்குகிறேன். அருளும் ஒளியும் நிறைந்த தேவலோகமானது சூரபத்மனின் அக்கிரமத்தால் இன்று இருளும் துன்பமும் சூழ்ந்ததாகிவிட்டது. தேவலோகத்தின் அரசனாகிய நான் இன்று மறைந்து வாழும் சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டேன். இந்திரலோகம் மீண்டும் எல்லா வளங்களையும் பெற்று சிறப்புற்று வாழ இங்கு ஒரு நந்தவனத்தை ஏற்படுத்தி அதில் மலரும் பூக்களை கொண்டு எம்பெருமானே உன்னை பூஜிக்க எண்ணுகிறேன். ஈசனே, என்னை ஆசீர்வதிப்பாயாக. பார்த்தாய இந்திரனை, அவன் ஒளிந்திருக்கும் இடத்தை நாம் கண்டுபிடித்து விட்டோம். உடனடியாக இச்செய்தியை நாம் வேந்தரிடத்தில் கூறுவோம். காட்சி 4. இடம் இந்திரலோகம். பங்கு பெறுவோர் சூரபத்மன், சூரபத்மனின் சேவகர்கள், வருணன். 14 உலகத்திற்கும் வேந்தனாக திகழும் அரக்கர்குல பெருமானே, உங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம். அசுரகுல வேந்தே, உங்கள் பார்வையில் இருந்து தப்பிய வருணன் பிடிபட்டு விட்டான். சபாஷ்! இந்திரலோகத்தில் இருந்து எனது வீர பராக்கிரமங்களுக்கு பயந்து ஓடிய இந்திரன் எங்கு மறைந்திருக்கிறான் என்று கண்டு வந்தீர்களா? ஆம் வேந்தே, உங்கள் எண்ணப்படியே இந்திரன் ஒளிந்திருக்கும் இடத்தை கண்டு வந்தோம். இனி காண நேரம் கூட தாமதிக்காமல் அவன் எங்கு மறைந்திருக்கிறான் என்று கூறு. தென்னாட்டின் ஒரு பகுதியாகிய சீர்காழியில் மறைந்து கொண்டு நந்தவனத்தை உருவாக்கி அதில் மலரும் பூக்களை கொண்டு வழிபட்டு இறைவனின் அருளை பெற திட்டமிட்டுள்ளான். என்ன? இறைவனின் அருளை பெற திட்டமிடுகிறானா? நடக்குமா? நான் இருக்கும் வரைக்கும் இப்போதே அவனது எண்ணத்தை தவிடுபடியாக்கி விடுகிறேன். வருணனே, வணக்கம் அசுரவேந்தே. இந்திரனின் எண்ணம் ஈடேறக்கூடாது. அவன் சோலை வனமாக மாற்ற வேண்டும் என நினைத்த அவ்விடத்தை பாலைவனமாக மாற்று. இதுவே என் கட்டளை. உத்தரவு வேந்தே.
காட்சி 5. இடம் தென்னாட்டின் வறண்ட நிலப்பரப்பு. பங்கு பெறுவோர் அகத்தியர், சிவபெருமான், விநாயகர். என்ன இது? இந்த தெற்கு பகுதி பாலைவனம் போல் வறண்டு காணப்படுகிறது. இதன் காரணம் என்னவாக இருக்கும்? எதுவாயிருந்தால் என்ன, இதனை சரி செய்து எழில் கொஞ்சம் பகுதியாக மாற்றுவது எனது கடமை. இதற்கு என்ன செய்யலாம்? வழி கிடைத்து விட்டது. இப்பொழுதே நான் ஈசனை நோக்கி தவம் செய்ய தொடங்குகிறேன். ஓம் நமச்சிவாய. ஓம் நமச்சிவாய. ஓம் நமச்சிவாய. தம்மை தந்த அகத்திய முனிவரே, என்னை அழைத்ததன் காரணம் என்னவோ? ஈசனே, தங்களை வணங்குகிறேன். ஐயனே, இந்நிலப்பரப்பின் அவலத்தை கண்டீர்களா? இந்நிலை மாறுவதற்கே தங்களை நோக்கி தவம் புரிந்தேன். இதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீயே கூறு அகத்தியா. ஈசனே, தாங்கள் அறியாததா? உன் மனக்குறிப்பை நான் அறிந்து கொண்டேன். என் சிரத்தில் இருக்கும் கங்கை நீரை இக்கமண்டலத்தில் வைத்துள்ளேன். இதை கொண்டு இப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டுவிடு. சிவனிடமிருந்து பெற்ற கங்கை நீரை உரிய இடத்திற்கு கொண்டு சென்று என்றென்றும் வற்றாத ஜீவநதியாக மாற்ற வேண்டும். அகத்தியர் உரிய இடத்தை தேடி அலைதல். மிகவும் களைப்பாக உள்ளது, சற்று ஓய்வெடுப்போம். இடத்தை தேடி அலைந்து ஓய்வெடுக்கும் பொழுது காக்கை உருவம் கொண்டு கமண்டல நீரை விநாயகர் தட்டிவிடுதல். இச்செயலை செய்தது யார்? யாமே செய்தோம். முழு முதற் கடவுளான விநாயக பெருமானே, நீங்களா காக்கை உருவம் எடுத்து வந்தது? அகத்தியரே, தாங்கள் சரியான இடம் தேடி அலைவதை கண்டோம். தங்களுக்கு சரியான இடத்தை காட்டவே இவ்வாறு நடந்து கொண்டோம். விநாயக பெருமானே, நீங்களே காக்கை உருவம் எடுத்து கமண்டலத்தை தட்டிவிட்டு ஆறாக ஓடச் செய்துள்ளீர்கள். எனவே காகம் தட்டிவிட்டு இந்நீர் விரிந்து ஓடியதால் இன்று முதல் இது காவிரி என்று அழைக்கப்பெறும். காவிரியின் பெயர் காரணம் நல்லாவே புரிகின்றது. நீங்கள் எங்களுக்கு காவிரியின் பெருமைகளையும் அதன் பயன்களையும் பற்றி தெளிவாக சொல்லுங்கள். The Kaveri river, sacred river of southern India, and is worshipped as the goddesses Kaveri Amma, Mother Kaveri. It is considered to be among the 7 holy rivers of India. The Kaveri is also known as Dakshin Ganga or the Ganges of the south. Yes, well said. The Kaveri river and its tributaries serve as a vital source of water for irrigation and for the generation of hydroelectric power, as well as for the sustenance of people who reside along its course. இவ்விடத்திற்கு மற்றொரு சிறப்பும் உண்டு. இங்குள்ள மக்களின் கூர் நடனம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. அதனை காண வாருங்கள்.
बोलिए बा ಕೋಲಾಡನ್ನು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಕ್ಕಿ ಕೋಲಾಡ ಬನ್ನಿ ಸುಕ್ಕಿ ಸುವಾಲ ಕುಣಿತ ನೆರಕಟ್ಟು ಕದಿರ ಉಪಯೋಗುತ್ತರಿ ಹೋಲಿ ಹೋಲಿಯೇ ಬಾ I hope you have enjoyed the Kook dance. This dance is a form of celebration of the river Kaveri as it creates and also sustains plants as well as animals' life in Kook district. Can anyone know where we have reached now? Yes, I know this place very well. We have reached Sivasamudra Falls. It is one of the first hydroelectric power stations in Asia. It is not only a natural wonder but also a religious destination. And also near the falls there is an ancient and sacred temple dedicated to Lord Ranganatha. The temple is also known as Madhya Ranga, which means Middle Ranga, as it is located between two other famous Ranganatha temples in Srirangapatna and Srirangam. And also, I remember here the traditional dance form Yakshagana is very famous. It is a unique dance drama of Karnataka. A trip to Karnataka would be incomplete without watching the dance Yakshagana. Let us watch the dance together. அன்பிற்கினிய முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்களே, நம்முடைய லூகாஸ் டிவிஎஸ்னுடைய தலைவர் பெருமகனார் போற்றுதலுக்கும் மதியாரைக்கும் உரிய பிரம்மஸ்ரீ பாலாஜி சார் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை அனைவரும் இருகரம் கூப்பி பலத்த கரவொலியோடு வருக வருக என்று சுவாமி தயானந்தா கலை அறிவியல் கல்லூரி சார்பாக அன்போடும் சுவாமி தயானந்தா கல்வி அறக்கட்டளை சார்பாகவும் அன்போடு வரவேற்று மகிழ்கின்றோம். இடையூறுக்கு மன்னிக்கவும். ஜெய்ஹிந்த்.
கடல் மட்டத்திலிருந்து 4400 அடி உயரம் கொண்ட இந்த காவிரி ஆறானது இப்பகுதிகளில் பாய்ந்து பல ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் பயனடைய நீராதாரமாக விளங்குகிறது. மேலும் மைசூரை ஆட்சி செய்த திப்பு சுல்தான் தனது ஆட்சி காலமான கிபி 1782 முதல் 1799 வரை நீர் மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்கினாராம். இதன் மூலம் காவிரி நீரை கொண்டு வளமுடன் வாழ்ந்து வந்தனர் மக்கள். காவிரி ஆற்றின் ஒட்டுமொத்த பயணம் என்பது 800 கிலோமீட்டர். இவற்றில் கர்நாடகாவில் 320 கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடந்து தமிழகத்திற்கு வந்தடைகிறது. அது சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மேட்டூர் அணையின் மூலம் தடுக்கப்பட்டு இந்த பகுதிகளில் உள்ள தர்மபுரி, சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, தஞ்சை, நாகை போன்ற 11 மாவட்டங்களில் காவிரி ஆறானது தனது நீரின் மூலமாக பல லட்சம் ஹெக்டேர் நிலப்பரப்புகளை பசுமையான வயப்பரப்புகளாக மாற்றி மக்களின் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. அப்படியா? மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் திருவிழாக்கள் கொண்டாடுவார்களே, அப்படி ஏதேனும் சிறப்பான திருவிழாக்கள் உண்டோ? ஆம், இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு விழாக்கள் கொண்டாடப்பட்டாலும் மைசூரில் கொண்டாடப்படும் தசரா பண்டிகைக்கு ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு. பண்பின் வடிவமான ராமபிரான் அரக்க குணம் கொண்ட ராவணனை வென்று சீதையுடன் அயோத்திக்கு திரும்பிய திருநாள் தசராவாகும். இத்தசராவே இந்தியா முழுவதும் நவராத்திரி, துர்கா பூஜை என பல பெயர்களில் கொண்டாடப்படுகிறது. அதனை காண வாருங்கள். காட்சி 6. இடம் ஸ்ரீரங்கம். பங்கு பெறுவோர் விபீஷ்ணன், ஆடு மேய்க்கும் சிறுவனாக மாறிய விநாயகர். இலங்கையின் தலைவனாகிய இந்த விபீஷணன் அயோத்தியின் தலைவனாக ராமபிரான் முடிச்சூட்டி கொண்டதை கண்டு என் உள்ளம் ஆனந்தத்தில் கூத்தாடுகிறது. மேலும் அவர் எமக்கு அளித்த இந்த ரங்கநாதர் சிலை என் இலங்கை மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உறுதுணையாகவும் அரக்கர் குலத்திற்கு நல் வழிகாட்டியாகவும் அமையும் என்பதில் எனக்கு துளியும் சந்தேகமில்லை. இறைவனை வணங்கும் நேரம் வந்துவிட்டது. நான் உடனடியாக இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த ரங்கநாதரை யாரிடம் கொடுத்து விட்டு செல்வது? விநாயகர் சிறுவனாக மாறி காவிரி கரையில் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருத்தல். ஏய், ஆடு மேய்க்கும் சிறுவனே, சற்று இங்கு வா. என்னை அழைத்ததற்கான காரணம் என்னவென்று நான் அறியலாமா? நான் இறைவனை வழிபட்டு விட்டு வருகிறேன். அதுவரைக்கும் இச்சிலையை நீ கையில் வைத்துக்கொள், கீழே வைக்க வேண்டாம். சரி, தாங்கள் சென்று வழிபட்டு விட்டு வாருங்கள். அதுவரை நான் இதை வைத்துக் கொள்கிறேன். என்ன இது? வழிபட சென்றவர் இன்னும் திரும்பவில்லையே. என் கைகள் வலிக்கிறது.
நல்லது. இதை நான் இப்போவே கீழே வைக்கப் போகிறேன். விநாயகர் சிலையை கீழே வைத்துவிட்டு சென்று விடுதல். என்ன இது? ரங்கநாதரின் சிலை இந்த காவிரி மணலில் கீழே வைக்கப்பட்டு விட்டது. சிறுவனே, சிறுவனே, நீ எங்கே இருக்கிறாய்? பரவாயில்லை, நேரமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. நாம் இலங்கை நோக்கி பயணத்தை தொடங்க வேண்டும். நாமே இச்சிலையை உடனடியாக இவ்விடத்தில் இருந்து எடுத்து சென்று விடுவோம். விபீஷணன் சிலையை நகர்த்த முயற்சித்தல். அசரீரியாக ஸ்ரீரங்கநாதர். விபீஷணனே, நான் இவ்விடத்திலேயே இருக்க ஆசைப்படுகிறேன். விபீஷணா, உனக்கு நான் வாக்களித்தது போலவே இலங்கை நாடு இருக்கும் தெற்கு திசையை பார்த்தவாறே நான் வீற்றிருப்பேன். என்னுடைய அருள் எப்பொழுதும் இலங்கைக்கு கிடைக்கப் பெறும். இதுவே திருச்சி ஸ்ரீரங்கநாத பெருமான் உருவான வரலாறு. ஓஹோ, இதைத்தான் குடதிசை முடியை வைத்து குணதிசை பாதம் நீட்டி வடதிசை பின்பு காட்டி தென் திசை இலங்கை நோக்கி என்று கூறுகிறார்களா? அருமை அருமை. कावेरी विरजासेयं वैकुण्ठं रङ्गमन्दिरं सवासुदेवो रङ्गेशयः प्रत्यक्षं परमं पदम् सवासुदेवो रङ्गेशयः प्रत्यक्षं परमं पदम् कावेरी विरजासेयं वैकुण्ठं रङ्गमन्दिरं सवासुदेवो रङ्गेशयः प्रत्यक्षं परमं पदम् प्रत्यक्षं परमं पदम् காட்சி 7. இடம் ஸ்ரீரங்கம். பங்கு பெறுவோர் சுற்றுலா வழிகாட்டி பட்டாச்சாரியர், விவசாயி மனைவி. ஸ்ரீரங்கத்தில் ஓடும் காவிரி ஆற்றுக்கு நடுவே இருக்கும் தீவு ஆகிய நகரத்தில் இறைவன் கோவில் கொண்டுள்ளதால் இது திருவரங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஓடும் காவிரியும் கொள்ளிடமும் பகவானுக்கு மாலை போல காட்சியளிப்பதே இவ்வூரின் பெரும் சிறப்பு. தத்விஷ்ணோ பரமம் பதகுங்குதாவஸ்யந்தி சூரயः திவிவஜக்ஷுராததம் தத்விப்ராசோ விபன்யவோ ஜாக்ருவாகும் சஸ்யமிந்ததே விஷ்ணோர்யத் பரமம் பதம். வாங்கோ வாங்கோ, அடுத்த சன்னதிக்கு போவோம். நம்மளை வாழ வைக்கிற காவேரி இன்னைக்கு பிறந்திருக்கா. ஆடி பெருக்கு நல்லா சேவிச்சுக்கோங்க. காவேரி அன்னையே, நீ தான் எங்களை காப்பாத்தணும். என்ன ராமையா, இன்னைக்கு என்னமோ அமோகமா சாமி கும்பிடுற, எங்களுக்கும் நம்ம வீடா? என்ன சாமி எங்களை கிண்டல் பண்றீங்க? நாங்களே தீராத ரணவேதனையோட வந்து சாமி கும்பிடுறோம். அப்படி என்னடா அது கஷ்டம்? என்கிட்ட சொன்னா நான் காவேரி மாதா காதுல போட்டு வைப்பேன்ல. நான் என்னத்த சொல்ல, மண்ணை நம்பி மகசூல் பண்ணலாம்னு நினைச்சா ஆத்து மணலையும் திருடுறாங்க. அதனால நிலத்தடி நீர் மட்டமும் குறையுது, ஆறும் வறண்டு போகுது. காவேரி கண்கலங்காம இருக்கணும்னா நம்ம சில செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும்டா ராமையா. நம்ம கையில என்ன இருக்கு சாமி? எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு. முதல்ல மண்ணாள்றத தடுக்கணும், ரெண்டாவதா ஆத்து ஓரங்கள்ல மரத்தை நடணும், மூணாவதா ஆத்த தூய்மையா வச்சுக்கணும். இதை மூணுத்தையும் செஞ்சா நீங்க ஏன்டா இப்படி கஷ்டப்பட போறீங்க? எங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு சாமி. இனிமே நீங்க பாருங்க, நாங்க காவிரி தாயை எப்படி பார்த்துப்போம் நீங்க பார்க்க தானே போறீங்க. எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியா நீங்க வந்துட்டீங்க. இனிமே எங்க வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி தான்.
காட்சி 8. இடம் தஞ்சை பெரிய கோயில். பங்கு பெறுவோர் சுற்றுலா பயணிகள், சுற்றுலா வழிகாட்டி சாலமன் பாப்பையா. இந்த கோயில் பார்ப்பதற்கு இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கே, கற்களால் ஆகிய இந்த கோயிலை கட்டியது யார்? இது எவ்விடம்? இதுதான் தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோவில். சோழர் காலத்துல ராஜராஜ சோழனால் காவேரியின் துணை கொண்டு கட்டிய கற்கோயில் தான் இது. என்னது, காவிரியின் துணை கொண்டு கட்டப்பட்ட கோயிலா? நீங்கள் சொல்வது எனக்கு புரியவில்லையே. அந்த காலத்துல நீர்நிலைகளை போக்குவரத்துக்கும் பயன்படுத்தினாங்க. அவ்வாறு காவிரியை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான கோவில் தான் இது. காவிரி என்றும் வற்றாத ஜீவநதி. அது மட்டும் இல்லாம இம்மாவட்டம் முழுவதும் காவிரி பாய்ந்து விவசாய நிலங்களை வளப்படுத்துவதால் தஞ்சை மாவட்டத்தை தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியமும் கூறுகிறார்கள். நீங்க கூறிய செய்திகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. இதை தவிர்த்து வேறு ஏதேனும் சிறப்புகள் உண்டா? ஆம், இன்னும் ஒரு சிறப்பு கூட உண்டு. துலா மாதத்துல கங்கை தாயே காவிரியில் நீராடி தன்னுடைய பாவங்களை போக்கிக் கொண்டதாக ஐதீகம் இருக்கு. என்னது, கங்கையா? ஆனால் கங்கை தானே பாவங்களை போக்கக்கூடியது. அப்போ காவேரி பெருசா இல்ல கங்கை பெருசா? அப்போ காவேரி தான் பெருசு. இல்ல, கங்கை தான் பெருசு. சரி சரி, நமக்குள்ள ஏன் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு போட்டி வைத்து பார்த்திடலாமே. இந்த போட்டிக்கு யார் தீர்ப்பு கூறுவது? இந்த போட்டிக்கு நாம தீர்ப்பு கூற முடியாது. பொதுவா போட்டினா யார் நடுவராக இருப்பார்? நம்ம சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் தான் நடுவராக இருப்பார்கள். இந்த போட்டிக்கு அவர்களையே கூப்பிடலாமே. வாருங்கள், அழைக்கலாம். வாருங்கள் ஐயா. காவிரி பெருசா கங்கை பெருசா என்ற போட்டிக்கு நீங்கள் தான் சரியான தீர்ப்பை கூற வேண்டும் ஐயா. என்னய்யா, முன்னாடி எல்லாம் பட்டிமன்றத்துக்கு தீர்ப்பு சொல்ல கூப்பிடுவீங்க, இப்ப என்ன நடனத்துக்கெல்லாம் தீர்ப்பு சொல்ல கூப்பிடுறீங்க? பரவாயில்ல, நடக்கட்டும் நடக்கட்டும், என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். போட்டி துவங்கட்டும். கண்ணும் கண்ணும் கலந்து சொந்தம் கொண்டாடுதே, எண்ணும் போதே உள்ளம் வந்தாடுதே. கண்ணும் கண்ணும் கலந்து சொந்தம் கொண்டாடுதே, எண்ணும் போதே உள்ளம் வந்தாடுதே. கண்ணி என்றே நடி கைகளை பிடித்தான், காதலி என்றென்னை கொஞ்சி அழைத்தான். கண்ணும் கண்ணும் கலந்து சொந்தம் கொண்டாடுதே, எண்ணும் போதே உள்ளம் வந்தாடுதே.
அருமை அருமை, ஷபாஷ். உங்க 2 பேரோட நடனத்தை பார்க்கையில என் உடம்பெல்லாம் புல்லரிச்சு போச்சு ஐயா. இதுல எது சிறந்ததுன்னு என்கிட்ட தீர்ப்பு சொல்ல சொன்னா நான் என்னத்தையா சொல்றது? இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏதாச்சும் சொல்லித்தானே ஆகணும். நதியிலே காவிரி கங்கை இந்த 2ல எந்த நதி சிறந்ததுன்னு சொல்றதை விட அனைத்து நதியோட இணைப்பு தான் ஐயா இந்த இந்தியாவை ரொம்ப சரியான பாதைக்கு கொண்டு போகும் ஐயா. இதை நீங்க புரிஞ்சு செயல்பட்டாலே போதும். இதுதான் ஐயா என் தீர்ப்பு. நன்றி, வணக்கம் ஐயா. காட்சி 9. இடம் தியாகராஜர் நினைவிடம். பங்கு பெறுவோர் சுற்றுலா வழிகாட்டி, சுற்றுலா பயணிகள், பாடகர்கள். இந்த பகுதிக்கு வந்ததிலிருந்து என் காதுல கர்நாடக இசை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கும் அது மாதிரி கேக்குதா? ஆமா, ஒரு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கு. கேட்காதா என்ன? இப்ப நாம வந்திருப்பது கர்நாடக சங்கீதத்தின் உயிர் மூச்சாக விளங்கிய தியாகராஜரின் நினைவிடம் தான் இது. காவேரி ஆற்றங்கரையை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் முதன்மையானவராக இவர் அறியப்படுகிறார். கர்நாடக இசைக்கு இவர் ஆற்றிய தொண்டை நினைவு கூறும் விதமாக ஆண்டுதோறும் மாசி மாதம் உலகெங்கும் உள்ள கர்நாடக சங்கீத ஆர்வலர்கள் காவிரி நதிக்கரையில் அமர்ந்து பஞ்சரத்தின கீர்த்தனைகளை பாடி சிறப்பு செய்வார்கள். நாமும் இங்கே சரியான நேரத்திற்கு தான் வந்திருக்கிறோம். இப்போ ஆராதனை விழா நடந்துகிட்டு இருக்கு. வாங்க நாம போய் இசை நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளிப்போம்.
Check. இன்னும் ஒரு நிமிட துளிகளில் கச்சேரி ஆரம்பிக்க உள்ளது. Curtain rise. இன்னும் சில வினாடிகளில் இந்நிகழ்வானது தொடங்க உள்ளது. தாமதத்திற்கு மன்னிக்கவும். Curtain rise. Namaste. Jagadananda
ब्रह्ममुकटे परब्रह्ममुकटे ब्रह्ममुकटे परब्रह्ममुकटे ब्रह्ममुकटे परब्रह्ममुकटे तन्दनानाहि तन्दनाना पुरे तन्दनाना बल तन्दनाना ओ बल तन्दनाना ओ बल तन्दनाना ब्रह्ममुकटे पर ब्रह्ममुकटे पर ब्रह्ममुकटे पर ब्रह्ममुकटे पर ब्रह्ममुकटे पर ब्रह्ममुकटे कंदुवगुहीनादि कमुलिंदुलेनु अंदरिकी श्रीहरे अंतरात्मा कंदुवगुहीनादि कमुलिंदुलेनु अंदरिकी श्रीहरे अंतरात्मा इंदुलो जंतुकुलमु इंतानु ఒకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకులము ఇంతాను ఒకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానాహి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా ఓ బల తందనానా ఓ బల తందనానా నిండార రాజు నింత్రించు నింత్రయనొకటే అంటనే బంటు నిత్రాదియునొకటే నిండార రాజు నింత్రించు నింత్రయనొకటే అంటనే బంటు నిత్రాదియునొకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెండు భూమి ఒకటే చండాలు నుండేది సరి భూమి ఒకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెండు భూమి ఒకటే చండాలు నుండేది సరి భూమి ఒకటే తందనానాహి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా ఓ బల తందనానా ఓ బల తందనానా కడగి ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే ఉడమి సునకు మీద పొలయు ఎండొకటే కడగి ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే ఉడమి సునకు మీద పొలయు ఎండొకటే కడు పుణ్యలను పాప కర్ములను సరిగాక జడయుసి వెంకటేశ్వరు నామా ఒకటే కడు పుణ్యలను పాప కర్ములను సరిగాక జడయుసి వెంకటేశ్వరు నామా ఒకటే తందనానాహి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా ఓ 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 బల తందనానా அம்பு என்மான் தேடடிய திருவையாற்றில் நிதம் அறம் வளர்த்தாள் அம்பிகை தன் அருளாலே பெருக்கம் அணிந்து வரும் காவேரி அம்பரம் தொடுசெய மலையில் நிலை பெற்று அகத்திய மகாமுனி கடத்தினில் உதித்து அண்ட புகழும் பிரம்ம குண்டமதில் வந்து அரியுணா பாதாள நெறியில் அலைந்து தென்புவியிலே ராமநாதபுரம் கூடி திருவேண்டி சென்று ருத்ரரடி நாடி ஸ்ரீரங்கப்பட்டின
பழனி புகழ் வழஞ்சுளியில் புகுந்து கும்பகோணம் தஞ்சனூர் திருபுவனம் கூடி இடைமருதூரில் வாசம் செய்தினமும் சம்பூர்ணமாக மாயூரத்தில் நன்னி ஜெகதீசனை பணிந்து தியானம் பண்ணி பேர் விளங்கும் நகரத்தில் மகிழ்ந்தது உள்ளம் சங்கமுகம் வந்து கடல் கூடியது வெள்ளம். ஏலேலோ ஏலேலோ பெருக்கம் அணிந்து வரும் காவேரி ஜெயகங்கே பாகீரதி ஹரகங்கே பாகீரதி சிவகங்கே பாகீரதி ஹரகங்கே பாகீரதி சிதானந்த சிவ சுந்தர தேவி சிதானந்த சிவ சுந்தர தேவி பாவன தேவி ஜய ஜய தேவி பாவன தேவி ஜய ஜய தேவி அமிர்த மதுர காந்தி மதி தேவி லஹரி தயாநிதி அமிர்த மதுர காந்தி மதி தேவி லஹரி தயாநிதி ஜய கங்கே பாகீரதி ஹர கங்கே பாகீரதி ஹர கங்கே பாகீரதி ஹர கங்கே பாகீரதி. சரிகம பாப தனி சானித பாக மத மரிக பக சரி மரி நி சா சா சரிகம பாப தனி சானித பாக மத மரிக பக சரி மரி நி சா சா பா 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 மா 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 க க க ரி 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 பா பா த ப மா மா ப ம க க ம க ரி ரி க ரி ಶ್ಯಾಮಲೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಂಕರಿ ಗುರು ಗುಹ ಸಮುದ್ಭವೆ ಶಿವೇವ ಪಾಮರ ಮೋಕ್ಷಣಿ ಪಂಕಜ ಲೋಕ್ಷಣಿ ಪದ್ಮಾಸನ ವಾಣಿ ಹರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿನುತೆ ಶ್ಯಾಮವಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಂಕರಿ ಗುರು ಗುಹ ಸಮುದ್ಭವೆ ಶಿವೇವ ಶಂಕರಿ ಗುರು ಗುಹ ಸಮುದ್ಭವೆ ಶಿವೇವ ಶಂಕರಿ ಗುರು ಗುಹ ಸಮುದ್ಭವೆ ಶಿವೇವ. Next, onto the stage, this mesmerizing concert will seamlessly transformed into a captivating drama
Manjakudi, the birthplace. அடுத்த நிகழ்வாக காவிரியினுடைய பெருமையை மஞ்சக்குடியை கொண்டு நாங்கள் நிறைவு செய்ய உள்ளோம். அதற்கான நிகழ்வுகள் சற்றே சிறிது நேரத்தில் தொடங்க உள்ளது. நன்றி. Curtain rise. காட்சி 10. இடம் மஞ்சக்குடி. பங்கு பெறுவோர் சுற்றுலா வழிகாட்டி, சுற்றுலா பயணிகள் ராமசாமி, சுப்பையா, சோமு, கந்தன். ஆகா, இங்க வயலாம் பச்சை பசேல்னு இருக்கே, இது என்ன கிராமம்? Yes, I know this land. This Manjakudi is the Janma Bhoomi, the birthplace of Pujya Sri Swamiji. Swamiji was a world-renowned teacher of Vedanta. He taught Vedanta in India and abroad for more than 5 decades. Swamiji also initiated and supported various humanitarian efforts for the last 45 years. Under this ruler Manjakudi is brought into light. இந்த வயலெல்லாம் பச்சை பசேல்னு இருக்கிறதுக்கு இங்க ஓடக்கூடிய காவேரி கிளை நதியான சோழ சூடாமணி ஆறும் ஒரு காரணம். அதனால இந்த ஊர் மக்கள் விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பொறுப்பா வேலை செய்யறாங்க. வாங்க அவங்க எப்படி விவசாயம் பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்துருவோம். என்ன சுப்பையா அங்க எல்லாரோடையும் பேசிட்டு இருக்க? உச்சி வெயில் ஆகிறதுக்குள்ள நாம நிலத்தை சீர்படுத்தணும். வா, இதோ வரா ராமசாமி. ஏ சோமு, ஆடி பிறந்துருச்சு, தண்ணீரை திறந்து விட்டுருவாங்க. மடன்னு வேலையை பாரு, விதை விதைக்கிறதுக்கு போவோம். அண்ணா, நீங்க சொல்றதும் சரிதான். இன்னைக்கு எவ்வளவு வேலை முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு வேலை முடிச்சிட்டு தான் வீட்டுக்கு கிளம்பணும். உச்சி வெயில் வந்துடுச்சு, ரொம்ப கலப்பா இருக்கு. வா, கொஞ்சம் காபி தண்ணி குடிச்சிட்டு வருவோம். நானே சொல்லணும்னு நினைச்சேன், நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. வாங்க. கந்தா, நீனும் வா. சோமு, நீ அங்க போய் உட்காரு, நான் மாட்டுக்கு தண்ணி வச்சுட்டு வந்துடுறேன். கந்தா, சீக்கிரம் வா, காப்பி தண்ணி ஆறிட போகுது. ஏய், அவனை பார்க்க நம்ம மணி மாதிரியே இல்ல? ஆமாடா. வாமணி, என்ன இந்த பக்கம்? இவங்களாம் யாரு, புதுசா இருக்காங்க? அது ஒன்றும் இல்லைண்ணே, இவங்க 2 பேரும் நம்ம சுவாமிஜியை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம மஞ்சக்குடியை சுற்றி பார்க்க வந்திருக்காங்கண்ணே. சோமு அண்ணே, என்னை விட இந்த கிராமத்தை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய தெரியுமே, கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணே. இங்க இருக்கிற விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் செழிப்பா இருக்கவும் விளை நிலங்களா மாறாம இருக்கவும் போற்றுதலுக்குரிய நம்ம ஷீலா பாலாஜி அம்மா தான் காரணம். அது மட்டுமா, இங்க இருக்கிற விவசாயத்துல இயற்கை உரங்கள் பயன்படுத்துறதுனால இங்க இருக்கிற மக்களும் மண்ணும் ஆரோக்கியமா இருந்து வராங்க. இயற்கை உரமா? அப்படின்னா என்ன? இங்க இருக்கிற கோசோலையில இருந்து மாட்டு சாணத்தையும் மாட்டு கோமயத்தையும் கலந்து இயற்கை உரம் தயாரிக்கிறாங்க. அதை தான் நாங்க விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துறோம். அது மட்டுமா, இந்த இயற்கை விவசாயத்தை எப்படி செய்யறதுன்னு நெல் ஜெயராமன் ஐயா செயல்முறை விளக்கம் தந்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம கருத்தரங்கம், கண்காட்சியும் நடத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து இயற்கை விவசாயத்தை எப்படி செய்யறதுன்னு கத்துக்கிட்டோம். இந்த பகுதியோட வளர்ச்சிக்கும் இந்த நாட்டோட வளர்ச்சிக்கும் இந்த கிராமம் தான் அடித்தளமா இருக்கு. இவங்க 272 பாரம்பரிய நெல் வகைகளை தொடர்ந்து பயிர் செஞ்சுட்டு வராங்க. அது மட்டுமா, இங்க இருக்கிற பசங்க படிக்கிறதுக்கு பள்ளிக்கூடமும் கட்டி தந்திருக்காங்க. இவங்க பசங்க கூட அந்த பள்ளிக்கூடத்துல தான் படிக்கிறாங்க. ஆமா சார், என்னோட பொண்ணும் இவளோட பையனும் இந்த ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறாங்க. நாங்க மட்டும் இல்ல, இந்த சுற்று வட்டாரத்துல இருக்க குழந்தைங்க படிக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி பள்ளிக்கூடமும் கல்லூரியும் கட்டி சுவாமி தயானந்தா கல்வி குழுமம் இந்த சேவையை செஞ்சுட்டு வராங்க. பெண் பிள்ளைகள் வெளியே போய் அலையாம பட்டப்படிப்பு வரைக்கும் நல்ல தரமான கல்வி தரதுனால எங்களுக்கு உதவியா இருக்கு.
இந்தியா முழுவதும் ஏம் ஃபார் சேவா மூலமா மாணவர்கள் படிப்பதற்கு பல இடங்கள்ல கல்வி மட்டும் இல்லாம உணவும் அவங்க தங்குறதுக்கு இடமும் கொடுத்து பாதுகாப்பா பாத்துக்கிறாங்க. உங்களுக்கெல்லாம் ஒன்று தெரியுமா? சென்னையில டிஸ்லெக்சிக் குழந்தைகளுக்கு படிப்பும் தங்குறதுக்கு கிருபா ஹோம்னு நடத்திட்டு வராங்க. இந்த கிராமத்துக்கு இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி செஞ்சு கொடுக்குற அந்த சுவாமிஜி ஐயாவை நான் பார்க்கணுமே. அதுக்கு என்ன, நான் கூட்டிட்டு போறேன், வாங்க, நீங்களும் வாங்க. நமஸ்காரம் சுவாமிஜி. எல்லாரும் எப்படிப்பா இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கோம் சுவாமிஜி. சுப்பையா, விவசாயம் நல்லா போயிட்டு இருக்கா? உங்க ஆசீர்வாதத்துல விவசாயமும் நாங்களும் நல்லா இருக்கோம் சுவாமி. ஏமா, உங்க பசங்களாம் நல்லா படிக்கிறாங்களா? ஆமா சுவாமிஜி, என்னோட பொண்ணு இந்த ஸ்கூல்ல நல்லா படிக்கிறா. இப்போ இந்த ஸ்கூல்ல சிபிஎஸ்இ ஸ்கூலா தரம் உயர்த்தி இருக்காங்க. ஆமா சுவாமிஜி, நாங்க இப்பதான் ஸ்கூலையும் காலேஜையும் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். அங்க நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பசங்க படிக்கிறதுக்கு சூழல் இருக்கு. இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டெம் லேப், அட்டல் லேப், ரோபோட்டிக்ஸ் லேப்லாம் ஃபெசிலிட்டி செஞ்சிருக்காங்க. குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு பிளே கிரவுண்ட், லைப்ரரிஸ்ல நிறைய புத்தகங்கள், தூரத்துலேருந்து வர குழந்தைங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி செஞ்சுருக்காங்க. இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி செஞ்ச இந்த நிர்வாகத்துக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப ஒத்துழைப்பாக இருக்காங்க. With due respect, we kindly request our esteemed chairperson and managing trustee of Swami Dayananda Educational Trust to come on to the dais. Ma'am, please. We also request our academic director, Srimati Judy Nagarajan ma'am, to come on to the dais. Ma'am, please. ஊராண்ட மன்னர் புகை போலே, உலகாண்ட புலவர் தமிழ் போலே, நூறாண்டு காலம் வாழ்க, நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க. ஊராண்ட மன்னர் புகை போலே, உலகாண்ட புலவர் தமிழ் போலே. We would like to express our deepest gratitude to our guiding force behind SDET and all of our accomplishment as our chairperson madam aptly fit into service to mankind, service to God. The significant transformation in Manchakudi, this auditorium, well-equipped teachers and infrastructure building are not an easy for any one of us here, but it is the result of our madam's tireless efforts and unwavering commitment to excellence. As a small token of our gratitude, we request our chairperson madam to accept the memento. We request our academic director ma'am to give away the memento to our chairperson ma'am. कृतभूरि परिश्रमी इयं समाधिक दरिद्री इयं जनेषु प्रसिद्धि कया तस्याः अन्यतमा गुणी दया यया ज्ञानदानार्थं पाठशालान् कलाशालान् निर्मिता यया गीताध्ययनार्थं प्रेरिता यया भारतायै पूर्णविद्यां प्रसारीकृता यया भारतीयसंस्कृतेः प्रसारीकृता यया वेदाध्ययनार्थं मठान् स्थापिता यया संस्कृतभाषायां रुचिपूरिता यया वचसा सम्पूर्णं वातावरणं वशीकृता तस्याः चरणयोः पुष्पाञ्जलिः मनसि मर्यादाञ्जलिः वाचा गीताञ्जलिः अदृष्टस्य कविताञ्जलिः यया विना इयं भूमिः व्यवस्थारहितमेव हि नगररूपेण निर्णीता तस्यै शील्यै नमो नमः तस्यै शील्यै नमो नमः। जयतु जयतु भारतं, जयतु जयतु संस्कृतं। जय हिंद। We kindly request our chairperson madam to say few words.
costume was so beautiful. Thank you all so much. Thank you. Very beautiful. You know, just I'll take only 5 minutes to our students who are hungry. I think just 5 minutes, okay? This particular program, thanks to the idea given by Judy, and also the whole execution, costume, dance, choreography, words, ellam thanks to Srimati Rukmini Srinivasan, our principal. And of course, she has got a lot of dedicated teachers, and they have brought really Kaveri to life. நம்ம ஊருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம சோழ மண்டலத்தில், நம்ம சோழ தேசத்தில் ஒவ்வொரு மண்ணும் என்ன சொல்கிறது, காவேரி அம்மாவோட தானம் இல்லையா? ஒவ்வொரு இடமும் எங்கே பார்த்தாலும் நெல், எங்கே பார்த்தாலும் வயல். இது காவேரினால் கொடுத்த நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம். அதை நம்ம புனிதமாக நன்னா இன்னும் வச்சுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நம்ம வினய் வாரணாசி அவர் பேசினார் காவேரியோட மகிமையை பற்றி. நம்ம இந்த குழந்தைகள் அவ்வளோ அழகாக, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டான்ஸ் என்ன, ஒன்று போட்டி என்ன, சபாஷ் சரியான ஜோடின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன, நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பீங்க. ஆனால் இதுலேருந்து ஒன்று அதான் நான் என்னோட வெல்கம் ஸ்பீச்சில் கூட சொன்னேன், ஒரு மகானோட ஒரு துளி எண்ணம் எப்படி ஒரு பெரிய வெள்ளம் ஆகிறதுன்னு. இதுதான் மஞ்சக்குடி ஒரு ஆதாரம் அது. அண்ட் இதனால நீங்கள் என்ன எடுத்துகிட்டு போனோம், இங்கே ஒவ்வொருத்தரும் சுவாமிஜி கொடுத்த இந்த விஷன்னால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் வந்திருக்குன்னு, இந்த காவேரினால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ நன்மை கிடைச்சிருக்குன்னு. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம காத்து இன்னொரு அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்வது நம்ம கடமை. எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிஸ்னிங், அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த ஸ்டாஃப் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் சுவாமி தயானந்த வித்யாலயா. தேங்க்யூ. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. With ma'am's due respect, this entire concept and idea was suggested by our academic director, madam, Mrs. Judy Nagarajan ma'am, and the entire concept was meticulously choreographed and trained by the dedicated team of teachers from Swami Dayananda Vidyalaya. And also we extend our gratitude to Meena makeup team from Neyveli for their exceptional makeup service. And we also thank Suresh sir and Kavyam Studio for outstanding audio and video support. Thank you all. A kind request to the spectators and the students from our own college to continue your presence, as we have an exciting program lined up in the evening. At 3:30, our talented music students from Semangudi and Manjakudi is going to perform a mesmerizing concert trained by our music master, Bombay Jayashree ma'am. And we all invite you to stay tuned and enjoy the musical concert in the evening. Thank you all. Okay, இப்பொழுது நமது கல்லூரியின் மாணவ செல்வங்கள் அமைதியாக வகுப்பிற்கு செல்லுமாறு அறிவிக்கப்படுகிறது. இல்லை கேர்ள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்.
பொறுமையாக அமைதியாக. அமைதியாக பொறுமையாக கேர்ள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செல்லவும். அமைதி, அமைதியாக இருக்கவும். அமைதியாக கேர்ள்ஸ் செல்லவும். கேர்ள்ஸ் அமைதியாக கேர்ள்ஸ் செல்லவும். மாணவர்கள் அமைதி காக்கவும்.